oui, donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de présentation de l'appel à projet du Conseil européen de l'innovation, le EIC en anglais, des défis de l'instrument éclaireur, donc les Pathfinder Challenges. Et donc, tout d'abord, respectez s'il vous plaît ces petites instructions. C'est-à-dire, s'il vous plaît, coupez votre micro. Si vous souhaitez intervenir en quelques moments, plutôt à la fin des présentations de nos program managers, et poser vos questions à travers l'application Slido, dont vous avez le code QR affiché. Et sinon, vous pouvez aussi écrire l'adresse www.sli.do et avec le code, le texte que vous voyez là-bas. Oui, c'est Pathfinder. Et donc voilà, après ça, pour commencer, il faut, donc je me présente d'abord moi-même. Je suis Gregorio Muñoz-Abad, je suis le coordinateur du point de contact national pour l'EIC Pathfinder Transition. Et donc je présente aussi mes collègues qui nous accompagnent aujourd'hui, qui vont faire la plupart de la présentation du PCN, qui sont donc d'un côté Chiara Molinelli de l'Université de Lille, qui est membre du PSN aussi, et Laurent Voll, qui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, vous avez sur l'écran aussi l'adresse d'email commune de toutes trois, pour toutes les questions que vous voulez nous poser. Et aussi en bas, aussi l'adresse de LinkedIn. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que point national de contact, le PSN? Nous avons tout d'abord des tâches de sensibilisation, de diffusion d'informations, y compris, par exemple, ce webinaire d'aujourd'hui, pour présenter les différents instruments de l'EIC. Et après, nous faisons aussi d'actions d'accompagnement un peu plus précis aux différents porteurs de projets, comme bien sûr répondre à toutes vos questions, et aussi d'aide un peu plus spécifique lors du montage du projet. Et après, nous faisons aussi l'analyse des résultats de chaque appel et des rapports d'évaluation pour savoir un peu comment c'est passé, où il faudrait améliorer, etc. Et donc, et dernièrement, une des tâches que nous faisons comme partie de l'accompagnement des porteurs de projets, etc., c'est des journées de coaching pour les coordinateurs de Pathfinder Open qui ont été rejetés la première fois avec une bonne marque, une bonne qualification, et qui souhaitent réessayer l'année suivante. Et donc, on fait cette journée. Ou aussi, aux gens pour notre instrument qui est le transition, on organise aussi des heures blancs pour les déposants de projets qui ont passé la première phase et donc qui sont appelés pour la deuxième phase, c'est-à-dire l'entretien devant un jury. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, pour le webinaire d'aujourd'hui, tout d'abord, que vous annoncez qu'on a eu un petit problème parce que Karina Faber, une des programme managers, a eu un problème de santé, donc elle ne peut pas être aujourd'hui avec nous. Et donc, en tout cas, on va commencer par une introduction de ce sont les appels au EIC Pathfinder Challenges par nous-mêmes, par les membres du PCN. Et après, ensuite, il y aura Federica Zanca qui va nous présenter le contenu du challenge numéro 2, Generative AI-based agents to revolutionize medical diagnosis and treatment of cancer. Et après, au lieu de Karina Faber,
ça sera ma collègue Chiara Molinelli qui va présenter légèrement le challenge numéro 4, Waste to Value Devices, the Circular Production of Renewable Fuels, Chemicals and Materials. Et donc, après ça, de toutes les questions, bon, en principe, les questions et réponses, on les aura à la suite de chaque présentation, de chaque programme manager. Et donc, les questions que vous pourrez avoir par rapport au challenge de Waste to Value Devices, on va les prendre. Si on arrive à les répondre nous-mêmes, on le fera. Et sinon, on les renverra à Karina Faber pour qu'elle puisse nous répondre quand elle sera rétablie. Et on vous le renverra à vous. Et donc, troisièmement, on aura le challenge numéro 3, Towards Autonomous Robot Collective Delivering Collaborative Tasks in Dynamic and Structured Construction Environments, par Frank Mowen. Oui, donc après, par des besoins aussi de calendrier ou d'horaire de programme d'Evan Stéphanique, il nous avait demandé d'intervenir à partir de 16h. Donc, on va d'abord passer à des questions et réponses sur les aspects génériques de l'appel de Pathfinder Challenges par nous, le membre du PCN. Et donc, là, au moment où Ivan Stéphanique pourra se connecter, il fera la présentation de challenge numéro 1 avec Biotech for Climate Resilient Crops and Plant-Based Manufacturing. Okay. Et donc, tout vite, le Conseil européen de l'innovation, c'est-à-dire le EIC, il fait partie de tout ce qui est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, et donc qui a cette structure qu'on voit ici, donc dans 3 piliers, qu'on pourrait dire verticaux. Donc le premier dédié plutôt à la science plus basique. Le deuxième pilier, c'est pour déjà la science appliquée et même les actions d'innovation. Et le pilier 3, exclusivement dédié à l'innovation, là où c'est le Conseil européen de l'innovation, ensemble avec les écosystèmes européens de l'innovation et l'Institut européen de l'innovation et de technologie. Il y a un quatrième pilier horizontal dédié à élargir la participation à l'espace européen de la recherche. Et voilà. Et donc, la suivante diapo. Et donc, voilà. Et quel est le but, l'approche du Conseil européen de l'innovation, de l'EIC? Et donc, il s'occupe surtout, il est dédié à des innovations qui soient radicales, c'est-à-dire avec un risque plutôt haut, mais aussi avec un haut impact, c'est-à-dire qu'il soit capable de générer de façon idéalement des nouveaux marchés. Et donc, ça couvre toute la chaîne de l'innovation, dès le début, c'est-à-dire de la recherche plus basique, mais déjà orientée à l'innovation avec une idée claire de marché et concentrée surtout dans de ce que l'on appelle la deep tech, c'est-à-dire des technologies qui sont vraiment intensives en termes de recherche, de connaissances et qui ont besoin d'une rétroalimentation constante des connaissances de recherche, donc un fort investissement toujours de recherche. Et donc, c'est un budget pour les 7 ans, c'est-à-dire 2021-2027, de 10 milliards d'euros. Et il est géré par une agence exécutive qui dépend de la Commission européenne, qui s'appelle, l'acronyme c'est l'EIC. Et donc, il y a des appels type bottom-up ou top-down. C'est-à-dire, dans ce cas, le challenges, c'est carrément top-down, c'est-à-dire pour les défis identifiés par les programme managers. Ok, donc Laurent, si tu peux passer. Merci. Rebonjour à tous. Alors donc, comme l'a dit Grégorio, donc l'EIC se divise en plusieurs sous-programmes et je dirais
la structure commune pour distinguer l'ensemble de ces programmes, c'est l'échelle des niveaux de maturité technologique ou TRL. Comme vous le savez pour la plupart. Donc, l'EIC Pathfinder dont on parle aujourd'hui se situe entre le TRL 1 et 3-4. Alors, pour le Pathfinder Challenges, on a abouti plutôt au 4, c'est-à-dire à une preuve de concept testée en environnement de laboratoire. Puis, nous avons le EIC Transition qui prend le relais entre 3, 4 et 5, 6. Et le EIC Accelerator et son petit frère, ou son grand frère, ça dépend comment on voit les choses, le EIC Step, qui prennent le relais ensuite à partir du TRL 6 dans les phases de mise, de validation et de mise sur le marché. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au Pathfinder Challenges, qui, comme l'a dit Gregorio, a une approche top-down, une approche qui a été pilotée par des programmes managers. On va voir ce que c'est. Et je les remercie à nouveau d'être présents aujourd'hui. Ces défis ont été évalués par l'EIC comme étant des défis pour lesquels il y a un besoin de regain de souveraineté européenne, un besoin de réponse à des problématiques sociétales fortes et donc avec un potentiel de générer des résultats de projets qui pourront être maturés vers le marché ensuite. Alors, si on rentre plus précisément dans ce que c'est que l'EIC Pathfinder Challenges et la philosophie du Pathfinder. Donc la philosophie du Pathfinder, c'est de proposer une vision à long terme pour le développement d'une technologie qui a vraiment le potentiel d'impacter l'économie et la société, c'est-à-dire de générer des résultats concrets qui répondent à une problématique et donc à un marché. Donc, le Pathfinder, ce qui est commun à l'Open et au Challenge, on va dire, c'est d'avoir une approche high risk, high gain et une forte dimension deep tech, comme l'a dit Gregorio. High risk, high gain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, on a un risque que la technologie qu'on veut développer, on n'y arrive pas, ou pas tout à fait, ou pas par les voies que l'on avait escomptées au départ. Mais si on y arrive, malgré tout, on a un fort gain en termes de, je dirais, d'impact produit, d'impact sociétal. Et le risque se situe aussi d'un point de vue attractivité des financements, mais ça on le verra plutôt dans les phases à plus haut TRL de l'EIC. Donc il s'agit de faire des projets de recherche posant les fondations de la technologie ambitionnée, et donc en quelque sorte le pont entre la science et le développement technologique. Alors, quelques points très importants dans l'IIC Pathfinder, ce qui est attendu, c'est de la recherche et du développement interdisciplinaire. Donc, comme je le disais, avec une preuve de concept à la clé plutôt TRL4 dans le Pathfinder Challenges, qui peut le différencier un petit peu du Open pour ceux qui le connaissent. Donc en validant donc, des bases scientifiques et technologiques en environnement de laboratoire. Et très important pour le Pathfinder, quel qu'il soit, c'est de prévoir l'après. Alors l'après, c'est-à-dire les étapes ultérieures en montée en TRL, en termes d'exploitation et de dissémination, d'où l'importance, vous le verrez, des aspects de propriété intellectuelle également. Alors, il faut voir aussi que le Pathfinder, de manière générale, et c'est encore plus vrai pour les challenges, sont en lien avec les programmes prioritaires de l'Union européenne, notamment le Green Deal que vous verrez, ou Repower EU que vous verrez au travers de certains des challenges de ce jour. Alors, le Pathfinder Challenges, l'IIC Pathfinder Challenges, pour ceux qui connaissent bien Horizon Europe, c'est un projet, je dirais une structure de projet comme les Research and Innovation Action d'Horizon Europe, hein, c'est-à-dire ça se répartit en 3 grandes familles de critères. L'excellence, avec à la fois je dirais, une excellence en matière scientifique, d'originalité, d'ambition, de plausibilité de la méthodologie proposée, mais aussi, bien sûr, de pertinence par rapport aux attendus du challenge qui sont publiés dans le Challenge Guide et que vont nous expliciter les programmes managers tout à l'heure. L'impact, alors l'excellence repose sur 60% de la note, mais l'impact et la qualité de mise en œuvre font parfois la différence aussi à la note égale, donc c'est pas non plus à négliger. Donc l'impact sociétal et économique, l'impact potentiel aussi en matière d'exploitation, ce que je vous citais tout à l'heure en parlant de l'après, et également en termes de communication et dissémination, c'est-à-dire engagement du public, mais aussi des parties prenantes pour pouvoir exploiter ensuite ces résultats. Et bien entendu, la qualité de mise en œuvre du consortium, du plan, du work plan, de l'organisation en work package, de l'allocation des ressources entre ces différents work packages est très importante. Et tout ceci doit être condensé dans une partie B qui fait 30 pages. Alors, l'évaluation, c'est important.
Le système d'évaluation du Pathfinder Challenges est un petit peu particulier en cela que vous soumettez donc avant le 29 octobre à 17 h. On vous conseille de le faire les jours qui précèdent et non pas le dernier jour. Et votre proposition va être évaluée à distance par au moins 3 experts, souvent 3 experts évaluateurs. Si le consensus entre, enfin, je dirais la moyenne des notes entre ces 3 évaluateurs vous fait passer au-delà du seuil, vous allez ensuite passer par les fourches codines d'un comité d'évaluation qui, je dirais, est composé d'évaluateurs différents des 3 premiers et qui vont noter sur les qualités intrinsèques de votre projet, c'est-à-dire tout ce qui répond aux critères d'évaluation qu'on a vu précédemment, votre projet Pathfinder. Et ensuite, c'est la deuxième étape. C'est là qu'il y a une petite subtilité dans le Pathfinder Challenges que vont expliciter les programmes managers tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les considérations de portfolio. C'est-à-dire qu'on va prendre votre évaluation, mais aussi on va la confronter aux attentes du Challenge Guide de façon à ce que ces programmes managers, dont on va décrire dans un instant qui ils sont, vont pouvoir se constituer un portfolio avec des solutions technologiques complémentaires entre elles et non pas concurrentes, on va dire, afin de se constituer quelque chose d'homogène et de l'amener vers les TRL plus hauts. Et donc, le résultat final est sur la base de cette évaluation. Donc, les programmes managers, qu'est-ce que c'est? Programmes managers, ce sont des experts, à la fois experts du domaine scientifique, industriel et technologique, du domaine dans lequel ils sont, qui sont recrutés pour une période de 3 ou 4 ans par l'ISMEA, donc la fameuse agence exécutive, pour constituer des feuilles de route technologiques à la fois sur les bas TRL et sur les hauts TRL. Et donc, c'est eux qui sont aussi à l'origine, sur la base d'un consensus, des challenge guides, enfin déjà des challenges et du contenu des challenge guides. Alors, ils ont la capacité, ils vont se présenter tout à l'heure, hein, nous en avons ici 10 actuellement au sein de l'ISMEA et 4 qui cette année ont un challenge dans le Pathfinder et qui seront présents tout au long de cet après-midi, enfin à part Karina qui est souffrante. Et donc, leur objectif, c'est vraiment en fin d'évaluation, donc de se constituer ce portfolio en fonction justement des considérations de portfolio qu'ils vont expliciter, mais ils ont la capacité tout au long, je dirais, de la vie d'un projet, de l'aider à se réorienter, peut-être voire même à continuer ou suspendre un projet qui n'arriverait pas à ses fins, demander des changements, suggérer l'accès à je dirais, un soutien de Business Acceleration Service ou voire même peut-être vous projeter directement vers l'accélérateur ou vous conseiller pour aller vers le transition qui sont les étapes suivantes de l'EIC. Alors, rapidement, les challenges 2025, ben, ils vont être explicités par chacun des programmes managers, donc on ne va pas rentrer, et puis Grégorio les a cités, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que techniquement parlant, dans le portail du participant, vous retrouvez les appels à projets européens. Chaque challenge fait l'objet d'un appel spécifique. Chaque challenge a un guide et à la fin fera l'objet d'un portfolio et managé par un programme manager. Alors, très rapidement encore plus, les conditions d'éligibilité. Vous pouvez répondre à un Pathfinder Challenges soit de manière assez classique pour les projets européens et l'EIC Pathfinder en général, un consortium de minimum 3 entités légales différentes de 3 pays différents, États membres ou associés, soit, et ça c'est une exception du Pathfinder Challenges, en mono-bénéficiaire ou en bi-bénéficiaire, c'est-à-dire 2 partenaires de 2 États différents. Alors, dans les faits, petit bémol, malgré tout, l'énorme majorité des projets sont plutôt à minimum 3 entités, parce qu'il faut que si vous déposez en mono-bénéficiaire ou en bi-bénéficiaire, c'est acceptable, mais il faut que vous puissiez démontrer que vous avez la capacité, de répondre à l'ensemble je dirais, des éléments du Challenge Guide et aussi de cette capacité de recherche pluridisciplinaire qui n'est pas toujours évidente à montrer lorsqu'on est mono-bénéficiaire. Attention aux pays associés, donc vous le savez, le Royaume-Uni est pleinement associé depuis l'année dernière et la Suisse est en voie de l'être, donc la Suisse doit être dès aujourd'hui considérée comme partenaire pleinement associé si vous déposez un projet avec des Suisses.
Le budget, c'est environ 4 millions d'euros par projet, avec un financement en lump sum. On reviendra dessus dans les questions si nécessaire, d'une durée de 36 à 60 mois. Vous avez un budget 120 millions d'euros. Les programmes managers nous le confirmeront, mais a priori, il y a un équilibre entre les 4 challenges attendus. Donc, vous faites 120 divisé par 4 et ça vous donne un petit peu une idée du nombre de projets qui seront retenus dans chacun des challenges. Et ces challenges que l'on vous décrit aujourd'hui, c'est votre chance unique d'y répondre aujourd'hui, enfin cette année, parce que l'année prochaine, en 2026, il y aura de nouveau un Pathfinder Challenges, mais sur des calls différents. Voilà, sans plus tarder, je vais passer, je crois que j'ai mangé la partie de Chiara d'ailleurs, mais je vais passer la parole. C'est pas grave. Dans un souci d'efficacité, c'était très bien. Voilà, je vais passer la parole à Federica, si elle nous a bien rejoint. Federica, are you here? Gregorio, tu veux dire quelque chose? Yes, Ton I'm micro. here. You're here? Okay. Can you Gregorio, ton micro est coupé. Ah oui, oui, pardon, oui, j'avais pas le micro. Donc, je voulais ajouter que, comment dire, mais comme complément à ce qui vient de dire Laurent, que oui, c'est la seule opportunité pour répondre à chaque challenge, mais par contre, les appels Pathfinder Open, qui sont en principe tous les ans, sont, disons, sans de préférence des technologies, des thématiques. Elles sont ouvertes complètement à n'importe quel domaine. Okay, so I stop. Alors, juste en français peut-être, Federica, your presentation will be in English, the slide, but you will speak in English or French? What do you prefer? I will speak in English. Ok. Donc, pour tout le monde, nous passons à l'anglais maintenant. So, thank you very much, Federica, for being here, and Yeah. I'll let you share your screen. Yes, so I had anticipated that I have a hard stop at 2:45, so I think it's better I reduce my presentation because normally there was half an hour foreseen, but now we have 15 minutes, so maybe it will leave at least 5 minutes for the questions. I will reduce the presentation, and then I think it's more interesting. If you can stay a few minutes more, as the next presentation will be mine, replacing Karina Faber, and it will be shorter. If you don't mind, you can also have your presentation. Mine will be I have a hard stop at 4:45 because sorry. I have another meeting. It was normally at 2:30, but I have accommodated 15 minutes later. It's very busy, so you have to be happy with these 15 minutes now. Okay, I'll share my screen. So let me see. Content only. In any case, if we have questions that you cannot answer today, we will send them to you afterwards. Yeah. So I don't see if now you see my screen or not. Yes, we do. Yes, okay, we do. Very good. So I will try to be efficient and perhaps, leave some time for questions. So this call, so first of all, I think the main, the general context of the Pathfinder has already been presented by the colleagues. So thank you very much. So this challenge-based Pathfinder call is about indeed the generative AI-based agents to revolutionize medical diagnosis and treatment of cancer. And so the first thing I have done was, there are different definitions of agentic AI, but let's say that agentic AI is a core word of this presentation. And when we speak about agentic AI, I took now the definition of NVIDIA on the website because it reflects exactly what I want, which is a system that possesses autonomous decision-making capabilities. So your project should be certainly focused on agentic AI, and these agents should be able to handle complex multi-step problems by employing reasoning, which is what, for example, deep learning or classical artificial intelligence does not do. And why we have this call? Because with respect to cancer diagnosis and treatment, there are several barriers, among them, a very high amount of data to be
processed by the radiologist or clinician. There is a lack of holistic perspective on patient care, disease and treatment progression, as well as a lack of pattern identification and often interpretation variability, which leads also to errors in diagnosis or treatment. And I will skip this, so I will probably also skip this. So what we want in the challenge is to have tools, to develop tools that support population level real-world data, multimodal, multidimensional learning, which enable specific tasks like, the determination of new clinical pathway, patient risk assessment, prediction of disease progression, and assessment of personalized treatment, as well as, addressing other challenges which are more general, not necessarily only related to cancer, like data scarcities, biases, and privacy concern in relation to this type of applications. The call is divided in two areas, so I expect projects to cover the two areas. The first are technological area, where we aim at having tools and architecture for integrating multimodal, multidimensional data, tools for synthetic data generation, so medical data augmentation, and AI tools and architecture for medical knowledge representation and integration. And this is an end. I want the project to cover a clinical topic which exploits the result of the technological area by developing autonomous agents for predictive diagnosis or autonomous agents for personalized treatment selection. Note that the calls require that you at least cover one sub-objective from each area, but ideally, I would like everything. What does it mean? It means that if I think about the patient path, I would like, a project to cover from diagnosis to treatment. So at least for clinical application, both would be very welcome. I also think that from the technological point of view, more than one approach would be preferred because they are all interlinked, but it is not strictly mandatory. Let's say that project to cover more than one of the sub-objective would be preferred with respect to others. Yeah, I don't know if I go in the detail of that, but let's say that if I go in the detail of the technological area sub-objective, for the first sub-objective, I expect that you develop a GenAI algorithm that combine multidimensional and multimodal medical data, integrating, imaging, AHR, pathology, genetics, knowledge database into a unified and structured data set. I want model that learn relationship between different medical types of data as well. For the synthetic data generation, so the objective 2, of course, I would like model that investigate novel approaches for, creating highly realistic synthetic medical data, can be, pathology data, imaging data, genomic profiles, and also that this model should enhance AI model training and generalizability, meaning that very important it is high fidelity and diverse data set. For the medical knowledge representation objective, we expect prototype of GenAI model that build, a dynamic structured medical knowledge database and extract knowledge from the data that you have collected. Note that if you read the call very careful, while we focus on generative AI, we also welcome other type of technology, non-Gen AI, that are still very relevant for the task. You don't need Gen AI for everything. There are other technologies that are equally good and would allow to, reach the same objective without using Gen AI. Let's say that we still would like to have some generative AI aspects, foundation models, and so on, but you don't need to do everything with generative AI. If I look at the clinical area, for the two sub-objectives, which are the diagnosis and treatment. So for the first one, predictive diagnosis, we expect autonomous AI agents that analyze the medical history, image genetics of the patient, and assess patient care risk, and also that
allows to do personalized health risk prediction, so even early detection and prevention. That's also why, you know, screening is an important part. For the treatment, we expect model that predict optimal treatment pathway using also multimodal and synthetic data, and that can forecast disease progression and treatment efficiency. Horizontal to both areas. So what you certainly need to put in the project is how you expect to tackle ethics, AI trustworthiness, model transparency, bias detection and mitigation, regulatory compliance and clinical validation, cost effectiveness, economic impact. Now, you will tell me, yes, but this is a project that ends at maximum TRL 4. We are not going for CE marking. Correct. But I want you to think already upfront how these emerging technologies could fit, you know, the regulatory path, and if the regulatory path is not clear yet, suggest ways of moving forward. Also, I would like to think about the type of impact, and I think this was also mentioned by the colleagues, you know, we want economic impact, cost effectiveness impact. So should your model work, how would this have an economic impact? Because maybe you are able to treat better patients, to identify better or earlier cancer, and these type of things. Of course, I don't expect a CE mark product off the shelf for the market, no. I would like to spend now a few words on the portfolio consideration. So we do not fund standalone projects. We build collaborative portfolio. So be aware that if you get such a grant, you must work with a portfolio of projects steered by me. With this portfolio, we build together a common vision related to the subject of the challenge, and we will work together by sharing knowledge and sharing also collective goals. So what is portfolio management? So we do select the project that will be part of the portfolio. These are the projects who get the grant, in fact. We develop a common strategic plan, meaning that the first meeting that we will have across all the portfolio, we will define a common vision and objectives that we want to reach, and then we will implement it. And this is the part 3. Note that, for example, the strategic plan is an official document that will be published on the website of the Commission. So if you Google now strategic plan EIC Pathfinder, you will find the strategic plan published of older Pathfinder Challenge, where you can see, for example, what it is about, what type of shared objectives we will have, which set of activities we are going to implement, and so on. Note that every project will have 50K dedicated to portfolio activities. So that's why also these are mandatory. I think I'll skip that. What I want to say is about the portfolio creation. So this is very important. When the projects are evaluated, they pass a ranking, you know, they are eligible and they pass the minimum ranking for each criteria. Then we have a ranking of, let's say, 30 projects. This project, you will have those who are ranked highest, and then perhaps you have the lowest, but still they passed the threshold of all criteria. The portfolio will not be created by the first 7 or 10, which cover, you know, the 30 million budget that we have for each call. The program manager is empowered to create a portfolio based on other criteria. Of course, ideally, I would like the 10 best projects to fit perfectly also the criteria of the portfolio creation, but often it is not like this. So it means that as a program manager, helped by a panel of experts, I will compose a portfolio where the project funded will not necessarily be the first 7 or 8 ranked. It can be that I have the first 3 and then other which are lower in ranking, but they fit best the portfolio. So I think it's one of the few, if not only the only call where we can overrule the ranking. So what are these portfolio categories? So first of all, I look by type of cancer. So I would like to have different type of cancer represented. So I have given a list of cancer, which are breast, cervical, ovarian, prostate, lung, brain, stomach, or colorectal. Ideally, I would like to have 6-7 projects covering each one a different type of cancer. That's the first criteria. The second is which clinical area
is being covered, as it is not compulsory to have both. I would have a balance between diagnosis and treatment. The third is the technological area. So I want to have all the three sub-objectives that I presented you later represented it. And the fourth category is access to infrastructure, data, and ecosystem integration. So I want that you leverage European research infrastructure and clinical facility, which especially clinical facility, which have access to large data sets, that you can prove me that your project is clinically driven, so that you have a strong clinical partner, that maybe you even connect with the strong European infrastructure, the UK, TEF Health, Eurobioimaging, and any other you can think of. Note that, for example, if suppose that not all the cancers are represented, then I can easily choose, for example, 2 on breast. If, for example, they use different technologies. Suppose I have, one on breast, which is excellent, which focus on diagnosis, and the other on treatment, and maybe they cover different technological area, they can both be funded. So I don't know a priori what comes up, but that's the way that we are going to build the portfolio. The infrastructure, I think I mentioned, and I think I'm not going to give the example. This is also very important, IHI. So please also look synergies with IHI projects. I put here some of, projects which are linked to cancer. You have some on synthetic data. You have other, for example, in colorectal. I can share my slides. Of course, you can have it. And that's very important. So as much as possible, build on what it is already existing at European level. I think I stop here to allow maybe for some questions. I just would like to conclude by saying that the ultimate goal is to create societal and market impact and to ensure independence of Europe on key technology as AI is. So I'm happy to take a few questions. I apologize, I don't have a lot of time, but thank you very much. Thank you a lot. Thank you very much, Federica, for your presentation. I will, I may share my screen. Maybe it's easy when questions are directly read. So you see the first one is the notion of proof of concept studies has been introduced into the challenge. What are the expectations? And then we will, I don't know if you want to already answer. Yeah. What does it, I don't understand the question. So what do you mean? The notion of proof of concept has been introduced into, what are the expectations? I expect you to arrive at a TRL 4. So I expect you to have tested your agentic AI in lab settings with real data, clinical data, like a TRL 4. I don't know if this answered the question of Sebastian. Yes, I will read the other one as Sebastian asked another question just after. Yeah. The second question is portfolio activities. Should we prepare some activities even though we do not know the other projects? Should we create work package for those activities? So second question is. No, there is actually normally in the I encourage you to read the challenge guidelines. There is, because these activities you can give example, yes, like benchmarking with other projects, working together about the regulatory pathway of emerging technology. These are very generic. I think we do have, if you look at the end of the challenge guideline, there are some indication, but of course then it's just important that you put the work package, because if you don't put it at the grant signature, we will oblige you to put it anyhow. So it's better you write something, and of course, as you don't know, you have to be a bit generic, but in the challenge guideline you will see some there is a kind of template that we put, I think. Mm-hmm. Yes, and I think that this answer also this next question, 50K will be dedicated to portfolio activities. Should we include that money on our total budget? Yes. Yes. Another question by Sebastian, is there room or budget for new cohort, observatory or ancillary clinical study with the generation of new types of data not yet used in routine practice? So if I understand well, you are
asking Sebastian if it is possible to leverage a new type of data which can be used by this agentic AI instead of, those used in routine practice. Is that correct? You can take the mic. You can open the mic, Sebastian. Yeah, exactly. In fact, it's a precision of the first question, because I just wondering if there is some places or budget for some clinical study to create within the program, within the 4 years, the generation of new data which was not used in routine. It could be introduced in as one new heteromodality, which is very interesting for all the diagnostic part, all the treatment. So if these data are useful for your agentic AI to better predict cancer diagnosis or treatment, the answer is yes. If you want the data just to explore if there are if you want to spend 4 years in identifying if new type of data, synthetic data could be, then I think it will be more difficult. You might spend some time on that, but you need to have already some proof that these data are working, and perhaps you want to work a bit more on this synthetic data to see which impact they might have. Okay, thank you. Yeah. How many projects? So typically it's 6 or 7. Sometimes if I have very good, I could say, well, I would like one more, could please give me 8. So, but I would say between normally 6. And the success rate, it depends, of course, on how many projects will be submitted. Yes, that I cannot answer, but in general, the challenges is higher than open. We had challenges where you had 14% success, other where you had 8%. Let's say it's around 10%. Medical image artwork could be eligible? No. Does plant-based manufacturing correspond to No. The other ones are for okay. In fact, because of the plant-based, this has nothing to do with me. I checked. Okay. I think the other question we already have in the are for Ivan. If anyone has one last question, can otherwise open the you mic. can really send it via email. I can try to answer. I can send you the presentation. I also encourage you, actually, that we organize every year an info day. It is. So the info days is normally meant for everyone, so we are kind of replicating here. So there are registration of this info day. I answer tons of questions, so I invite you perhaps to have a look to that as well. This is registered, the slides are available, and I think it might be very useful for those who plan to apply to look at that. Yeah, thank you, Federica. Actually, we sent the links previously before when announcing our webinar, and I think people here watched the very good the reply. So I don't think I've added much more, because also in this is a very long event of more than 2 hours. I think we stayed almost 3 hours with a lot of questions. So everything I can say about the challenge, I already said it there. I cannot stress more. Read the call very carefully. Try to, read very well the challenge guideline. You will understand what we expect. And I think I said it. Leverage what is existing at European level, use infrastructure where possible. It should be clinically driven. Try to tick as much both objective, sub-objective as possible. That's it. So, thanks for the interest in this challenge, and I wish you success for those who are going to apply, and thank you for the invitation. Yeah, so thank you very much to you to have attended the meeting, and very welcome. We apologize for the delay. No problem. I know. I mean, no problem. I apologize myself, but the agenda is very busy, and I had to. We knew it. You certainly said it. So okay, thanks so much. Fault. Yeah. Okay, thank you again. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Laurent, tu reprends le partage? Je reprends le partage et je te laisse la parole. Oui. Alors, hop. Et ben voilà. Merci du coup déjà pour l'attention et les questions posées à Federica. Je remplace humblement avec une présentation très succincte
je remplace Karina Faber, la programme manager qui porte le challenge intitulé Waste to Value Devices, Circular Production of Renewable Fuels, Chemicals and Materials. Vous pouvez poser vos questions toujours via Slido. On va répondre à ce qu'on peut et transmettre les autres questions à Karina par la suite. Donc ici, dans ce challenge, on est un peu dans le domaine de l'économie circulaire, dans l'idée que donc la circularité veut aussi dire que les déchets peuvent être utilisés comme matière première, un peu dans l'objectif, dans les grands objectifs européens, on peut dire, de ouvrir et de contribuer avec ce challenge à l'ouverture de diverses voies pour soutenir une économie circulaire axée sur les énergies renouvelables. Donc, l'idée d'avoir des carburants et des produits chimiques qui soient renouvelables. Et cela peut notamment trouver dans un peu la vision qui est la vision européenne des domaines ou des marchés d'application qui sont considérables, à la fois dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'industrie chimique ou aussi bien de l'agriculture. Donc, l'ambition globale qui sous-tend ce challenge est celle de développer des technologies de nouvelle génération qui permettraient un approvisionnement rentable et entièrement durable en matières premières afin de produire des carburants et des produits chimiques non fossiles ainsi que leurs dispositifs respectifs sur grande échelle. Donc ici, chaque mot-clé pèse un peu dans la définition du périmètre, du scope, du challenge. Quelle est la typologie des déchets visés par le challenge? Ce sont des déchets industriels et ménagers réels, donc des matériaux polymères synthétiques non recyclables ou difficilement recyclables, y compris par exemple des mélanges de différents types de plastique, des matériaux polymères composites, micro- et nanoplastiques, des déchets plastiques qui ne sont pas actuellement traités dans le recyclage des déchets, des couches, des caoutchoucs, etc. Ou aussi des gaz de combustion, des eaux usées ou des saumures de dessalement d'eau de mer. Ce qui est aussi précisé, c'est que c'est hors champ d'application les déchets alimentaires et de biomasse, les déchets métalliques traditionnels, le verre, le papier, le carton et les déchets monopètes. Donc, les projets visés et qui seront sélectionnés afin de composer le portfolio qui va être piloté par Madame Faber, porte sur trois grands domaines. Le premier, qui est le plus important en termes de composition et sans doute aussi en termes du nombre de projets sélectionnés, est celui qui concerne les dispositifs intégrés pour la valorisation des déchets. Donc, l'objectif est d'arriver via ce challenge à financer des projets qui visent la réalisation jusqu'à l'échelle, enfin, pour arriver au TRL 4 de systèmes qui utilisent l'énergie renouvelable, principalement solaire, ou de réformation solaire, ou de la biologie synthétique, ou de produire des technologies de capture et de conversion intégrées, ou des technologies à base de membranes de séparation de la saumure, par exemple, ou encore des systèmes basés sur la dégradation microbienne, enzymatique ou photocatalytique. Ce domaine du challenge, ce premier sous-domaine, on va dire, est composé de quatre sous-domaines différents. Donc, la Direct Capture and Conversion, Solar Reformic and Synthetic Biology, Brine Mining et Ex Situ Remediation Devices. On peut imaginer qu'un projet sur chacune de ces aires, de ces domaines, va être cherché, on va dire. Que le comité et la programme manager vont chercher à financer un projet dans chacun de ces quatre domaines. Ce qui est aussi précisé, c'est que c'est hors champ d'application des approches thermochimiques telles que la pyrolyse ou la gazéification et ce qu'on appelle le recyclage chimique sombre qui est non basé sur l'énergie solaire. Les systèmes, il est également précisé, doivent être robustes et faciles à manipuler afin de permettre des opérations indépendantes des infrastructures à grande échelle avec des durées de vie prolongées et une capacité à traiter des flux de déchets réels qui est subi un tri ou un pré-traitement minimal.
Voilà donc un peu toutes les conditions que vous pouvez aussi appréhender via le Challenge Guide dont on met le lien dans la diapo. Le deuxième sous-domaine qui est précisé, donc qui vise à être couvert par ce challenge, est la recherche fondamentale via des sciences computationnelles et l'intelligence artificielle. Donc l'objectif ici est que de financer un projet, on peut imaginer, un ou deux projets, qui permettent des avancées et des percées scientifiques dans la compréhension fondamentale des processus physiques, chimiques ou biologiques qui permettront de mettre au point des dispositifs de valorisation des déchets entièrement durables et évolutifs. Donc voilà, avec des modèles qui soient plus précis, plus efficaces, une approche qui soit multi-échelle via également l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le troisième sous-domaine visé est celui qui est appelé Fully Artificial Microbial Cells, donc la création de cellules artificielles pour des applications de biotechnologie, systèmes cellulaires pour décomposer les déchets et la production de composés à partir de matériaux de base, avec donc l'objectif d'avoir des avancées scientifiques en biologie, en biologie synthétique pour des futures applications qui utilisent des usines de cellules microbiennes sur mesure pour la dégradation et la valorisation des déchets et la production de carburant. Donc voilà, la constitution du portfolio visera donc à développer, pour que le challenge tout entier puisse développer des dispositifs de valorisation des déchets entièrement intégrés qui atteignent au moins le niveau de prototype à petite échelle, ce qui veut dire TRL4, et ensuite voilà aussi à avoir des projets qui permettent d'étudier les phénomènes fondamentaux pour les divers types de dispositifs. Et donc, il est aussi attendu qu'au sein du portfolio, il y aura des collaborations à la fois sur les aspects de technologie, de réglementation, de transition de la technologie vers l'innovation, donc de maturation des résultats du projet, aussi bien que du coup sur des actions de communication et diffusion. Voilà un peu en synthèse les grandes lignes de ce challenge. Et je peux maintenant regarder les questions qui éventuellement ont été posées pour ce challenge. Je ne sais pas, Laurent, tu veux partager ou je vais partager? Je partage normalement, là. Non? Oui, effectivement, on les voit, mais du coup, tu ne partages Ah. pas. Bah, je vais partager Je si te tu laisse veux. les partager. Oui. Alors. Hop. Je crois que maintenant, vous les voyez. Donc ici, il y avait une question système utilisant énergie renouvelable, principalement solaire. La technologie doit être connectée à du photovoltaïque. On doit inclure de la phototransformation. Personnellement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si Laurent ou Gregorio, vous avez envie de répondre. Vous avez des pistes pour la réponse. Sinon, on pourra transmettre à Karina la question. Oui. Alors, je pense que on va transmettre à Karina pour être sûr d'avoir la réponse la plus précise. Mais je pense pas qu'il y ait forcément, de ce que j'en comprends, c'est pas forcément du photovoltaïque. Si on se base sur les challenges qu'il y a eu l'année dernière, alors qui est certes différent, mais l'utilisation et peut-être Chiara sur l'un des slides de Karina qu'on n'a pas partagé parce qu'on voulait pas. Voilà, celui-là. Oui. Je pense que j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément que du photovoltaïque. Phototransformation peut être, à mon avis, plus pertinent, mais en l'absence de Karina et pour ne pas vous orienter, nous induire en erreur, on reposera la question par sécurité. Donc, je vais la mettre de côté. Alors, la suivante, je peux la prendre parce que je crois que j'ai rencontré Laura récemment et j'avais pas la réponse, ou plutôt j'avais une réponse que j'aurais tendance à dire négative.
Mais là, ça fait partie des choses qu'on comptait demander aujourd'hui à Karina et qu'on demandera si, je dirais, les déchets peuvent être spatiaux. Voilà. Mais je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Voilà. Alors, si un projet produisant de biocarburants alternatifs à partir des déchets lignocellulosiques en utilisant des process enzymatiques et microbiens éligibles. Alors, encore une fois, on s'appuie sur les diapos. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Il y avait effectivement, voilà, même si là, il y avait Autoscope, Food and Biomass Waste, Traditional Bulk and Metal Waste, Glass, Paper, Cardboard, Monopet Waste. Alors, est-ce que déchets lignocellulosiques, c'est de la biomasse? Je pense pas, mais voilà, ça vaut le coup quand même de reposer la question à Karine pour plus de précision. Je pense Oui, que je crois ça pourrait être qu'on le éligible. fait. Oui, on le fera en tout cas. Oui. Poser la question à Karina pour éviter des problèmes. Un processus de biocarburant alimenté avec de l'énergie solaire est éligible ou non? Vas-y, Kira. Je dirais Sinon, que oui. après, oui, le tout, c'est d'avoir, c'est sur la dernière partie du challenge que le processus de biocarburant alimenté avec l'énergie solaire est éligible, mais il faut voir d'où proviennent les déchets, quoi. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions concernant ce challenge, mais donc il n'y en a pas effectivement ici. J'arrête le partage parce que du coup, ça peut être intéressant si s'il y a peut-être d'autres questions qui n'ont pas été posées ou générales hein, sur notre présentation, ça peut aussi être le moment, sauf si on veut passer déjà la parole Alors, je pense à qu'on Franck. va pas faire. We will not make you wait too long, Frank, since Karina is ill today, and we will move to your presentation, and then to question and answers. And be sure that we will, for those who were interested by the challenge waste to value, that we will pass on the questions which we could not answer to Karina. Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais c'est pas grave, tout le monde a compris, j'espère. So, floor is yours, Frank. Yeah. Can you hear me well? Yes. Yes, we do. Good. Share my screen. Do you see the purple screen? Yes, we do. Yes, we do. Great. You see the QR code? Yes. Okay, then I'm all set. So thank you very much for the invitation to present this challenge. And also great that that we can discuss some Q&A. Again, the reference, as mentioned before, was also an info day earlier, 4th of April. If you like to see the recording of that, I understand you already got that, so that is great. The QR code, if you point to it, will lead you to the most important document of any challenge, but also this challenge, which is the challenge guide, which is a small document basically describing the challenge, but also the challenge, the portfolio considerations, which I will also present in this presentation. The call closes 29th of October. That's an important date for all, and there's a 4 million proposal, which was explained by Laurent at the start of this session. So the EIC works with an annual work program. So every year there's a new set of challenges. So this challenge is only this year. And in 2025, what you see is basically the division of the budgets of EIC over the Pathfinder Transition Accelerator. We mentioned STEP.
but there's also this distinction between open and challenge. You're all familiar. And what I'm now going to talk about in the next, let's say, 20 minutes is the third challenge, which is towards autonomous robot collectives, delivering collaborative tasks in dynamic, unstructured construction environments. So I'm the program manager for architecture, engineering, construction. I've been doing this for the last couple of years, and this is targeting a very advanced robotic topic domain area with an application in the construction domain. Because the construction sector is facing a perfect storm at the moment. The construction sector is the second largest sector of Europe by GDP contribution. We meet a growing demand for buildings, housings, energy infrastructure, data centers, many different subsectors. We have to handle a wave of renovations. We have to transition to carbon neutrality. Of all the CO2 emissions, the construction sector is directly and indirectly responsible for 40% of our CO2 emissions. So we still face a big challenge here. We have to adopt to circular practices, boosting productivity, addressing labor shortages, controlling escalating cost, and transitioning to zero emission job sites. So this is two examples from a previous challenge. Actually, it's the challenge of 2023, which was about decarbonizing the construction sector from the demand side. I won't go into much detail, but these are two examples. So it's all about computational design, digitalized fabrication in order to use less materials or enable alternative materials, and in this way to really contribute and have a high impact on the decarbonization effort of the embedded carbon. So on the left-hand side, you see a technology proposing textile architecture with very minimalistic uses of cement. On the right-hand side, you see a project which is really allocating the fibers of timber in the right direction for the forces in the construction, and therefore minimizing the use of timber in multi-story construction. All these proposals already embrace a off-site industrialized fabrication of these low-carbon elements, which are envisioned to be assembled on-site to become the infrastructure or building. And this is really also the connection to the challenge of this year. So there's a trend really also in the construction sector for off-site industrialized fabrication to embrace all those challenges I mentioned before. But there's also an opportunity really for on-site assembly. And this is really the topic area, the directionality of this challenge we are talking about now. So it's a long title, but that also has a function. The title, if you read it a couple of times, so towards autonomous robot collectives delivering collaborative tasks in dynamic unstructured construction environments. It really encompasses the scope of the challenge. So we're talking about autonomous robots, but not only one, multiple robots that work together, which can be more than two, can be 3, can be 5, can be 100. That's up to you, but one is out of scope. I think the challenge, it's a challenging challenge. I think the challenge is that we are tackling robotics not in a, let's say, an automotive fabrication environment, which is controlled environment. We are in the area of so-called field robotics or service robotics, so robotics that are in an unstructured environment, so an outside and outdoor environment. The topic area is construction and construction assembly tasks of these robot collectives. So that's kind of the scope, the area, the directionality of the challenge. The challenge has 3 objectives. So all applicants have to comply to 3 objectives. So it's not that one proposal does one objective. Every proposal should show excellence, impact, and implementation in the 3 objectives. Objective number 1 is to develop a simplified structural material robot building systems of discrete modules. So this is really targeting the innovations on the building side. In architectural world, there's of course Pathfinder ends with TRL 4, and in the architectural scientific world, often this is called a pavilion. I will show a couple of examples what I mean with that later on. Relevant is to target a architectural scale. What I mean with this is, and we can also review this a little bit more in the questions if you have any on it, but if you look at the scientific development of this topic area, it's really in need
at the moment of scaling up, showing the sector that the proposed collaborative robotics can also work at a larger scale. So let's say LEGO Mindstorm is out of scope, but larger constructions are definitely in scope. It's important to note that, of course, larger constructions are more difficult to handle by the robots. Maybe at the TRL4 level, from a systems engineering perspective, you decide, well, we are going to push the dimensionality of this architectural scale, but we are going to not yet push for example, the mass or the mass distribution at that scale. So we take a deliberate decision not to go there yet. And this is also fine within this measured, stepwise, structured approach of systems engineering in these development pathways. So we are targeting infrastructure or buildings or other. I come back to that later, what that other can mean. Design for robotic assembly is more an opportunity than anything else. We would like to see the building structure to be developed, to be assembled by these multiple robots. And therefore, there's also a system engineering opportunity to integrate those two together. Objective number 2 is really to develop the autonomous multi-robotic collaborative platform. So this is more targeted towards the robots. It's really targeted towards the assembly tasks of the objective number 1. So objective number 1 is the building or the infrastructure. Objective number 2 is the robot system actually assembling objective number 1. Again, at least 2 robots collaborating. So not 1, 2, it can be more than 2. And of course, there's an important element about robot-robot and human-robot collaboration. So humans are not out of the scope, especially because this is pushing the limits of collaborative on-site robotics. There will be a role of the human in this system delivery, be it for a safety and security function, but most likely also for several other allocated functions that are not possible to allocate to the autonomous robot yet. I think it's important to deliver it on system state, modes, and safety. I described it a little bit more in what I mean with that in the work program text. It's on page 41 to 47 of the document. I think it's important to show a scalability of the potential solution. So what I mean with this is, even if you decide to do a, let's say, partly scaled architectural scale, I think ultimately the robotic solution needs to enter a real life construction site. So it is important that the solution that is proposed has this potential to be scalable for a full scale targeted intention application in the future. Paradigm number 1 and 2 is alive. I have a separate slide on that. It's about the robotic topology. Then objective number 3 is really at the end of the project, most likely the demonstration of the autonomous assembly sequence of the building system, which is objective number 1, by the multi-robotic platform, which is objective number 2. So we target, according to the program TRL4, I think TRL4 is quite well defined everywhere. It's a laboratory environment. I often get the question, can laboratories also be outside, outdoors? Yes, it can be outside, outdoors. It can also be in-house, inside. It is up to you, but meaning, there are many requirements to a TRL9 fully operational commercial system that you don't have to meet yet in this very targeted demonstration at TRL4. So we don't expect fully commercial systems. We expect really a big push towards this important, very challenging robotic developments. I think it's also important that everybody gets clear about the system limits, the resilience of the systems to disturbances, and also the gaps in the development of the systems. We are also very interested in where the system is not yet performing, so we know where the next steps are going to lead us. I think for this challenge, it's also important to show that if you assemble objective number 1 building, there is for example, question about the stability of the structure during the intermediate phases of the assembly. So you have to think about that, how to do that, whether you do that with temporary structures or whether there's
other collaborative actions of robots that keep the structure stable. That's really up to you. But there's of course this intermediate unstable phase of the structure, which you have to think about. I mentioned here this assembly. It's optional. Don't have to do it. It's up to you. It's I think, for example, if you target temporary structures, it's maybe interesting to also show the disassembly sequence. But again, it's optional. It's not a requirement. These are just some examples of what that means TRL for building systems. Maybe on the top left, you see a concept collaborative system. This is from MIT work, I believe. On the bottom left, you see a bridge. Of course, this is not a commercial bridge, wouldn't meet the safety requirements, but this is a pavilion type bridge. In this case, it was a demonstration of, I think it was 12 segments or 10, which were 3D printed and which were demonstrating this technology. But I can imagine that you pick this one up to then do the multi-robotic assembly sequence of this arch. In the middle bottom, it's the fly ice domes from Buckminster Fuller, so well known for architects, also with a vision of future offsite fabrication. You see here that the assembly is on-site by manual spider crane. And of course, this is also an opportunity to further push the robotic assembly on-site. On the bottom right-hand side, you see a quite well-known demonstrator, TRL 4, maybe a little bit more, but it's kind of a tower demonstrator by curved timber elements, 12 elements, which were then assembled on-site by manual spider cranes again. And this is also maybe an opportunity just to get some flavor of what it can mean of on-site autonomous assembly. On the top right-hand side is maybe you see these tetrapods for coastal protection, which is a very dangerous area to work in. And this is maybe also an opportunity where you already put in the narrative of, well, we think that this is an excellent future commercial application of multi-robotic assembly. So we are targeting this coastal protection. So this is not a building, not infrastructure. Well, it is an infrastructure, but this is more towards coastal protection. So this is one of the other possibilities. I promised to talk about paradigm 1 and paradigm 2 in scientific domain. You will see this as defined. Paradigm number 1 is basically using existing machine topologies and then robotizing them. In this case, you see this Menzimac, which is autonomized and fully as a robot assembling these blocks in situ. This is an example from ETH Zurich, which has its origin in the space sector, which ultimately, by the way, became a spin-off of a construction robotics company, quite successful. And we would like to see that, of course, also with the EIC. So I can also imagine that, in your narrative that you say, well, we also see certain sub-elements which we develop on the way, having commercial impacts maybe earlier than the fully autonomous multi-robotic system. On the right-hand side, you see a paradigm 2 example. Again, I only show examples. This is not giving direction that I like something more or anything, but this is an example of a relative robot. So it's not based on existing machine topologies, but this is a completely new, from the ground up thinking about what could collaborative robots look like in building, in this case, a tower, a solar tower elements for the space sector. Well, you also see a fully integrated building system robot system because the building system allow the robots to really grab and take hold of the building itself during assembly. Again, paradigm number 1 and 2 are both allowed. I think the challenge gives you an opportunity to explore paradigm 2. But it also allows you, and it's perfectly valid, doesn't get more or less points or anything, to explore maybe, or to extend on the existing machine topology, which maybe give you an example of having access to those machines in an earlier stage. Again, the example on the left-hand side with the Menzimac, it's only one machine, so that will be out of scope because we would like to see more than one machine. It doesn't have to be the same topology. It can also be machines of different topologies working together
to do these tasks on site. Well, again, this is a challenge. We are aware of that, but one of the reasons that we do the challenge is also that we want to serve as a lighthouse for industrialization and really push the pedal to the metal in terms of this robotics. But also, in the context of the Green Deal, affordable housing, renovation wave, circular construction. So these bigger narrative we try to build up here. We contribute to the digital and green transition of the construction sector. We also, with the challenge, try to respond to the addressing anticipated shortages of competition in the labor markets. We want to do many transitions in many sectors at the same time. So there will be tougher and tougher competition for available labor, and I think we are all aware of that. Of all the sectors, construction sector is struggling a little bit with productivity, and I think an increased digitalization and automation of the workflows is really responding to this as well. And again, what I mentioned before is we do see a trend towards off-site industrialized fabrication, and we would like to extend that logically, that workflow with an on-site assembly and disassembly if relevant. There's always a lot of questions about what do we do with this portfolio building. I took my take on it. There's, as Laura explained earlier, and Federica as well, there's this two-step approach, which is different from the open Pathfinder and other Horizon programs or instruments. But really, the step one and the step two is adding another step to the evaluation. So step one is really leading to a ranked proposal of the proposal. So in this case, a notional A, B, C, D up to R. But these are above threshold. So Laura presented before that there's excellent impact on implementation, and there's this threshold excellence. You have to have 4 out of 5, impact 3.5 out of 5, implementation 3 out of 5. So above, we only consider the above threshold proposals. But then after that, with a panel of panel 2, we call it, of top experts. We are already working since many months in putting these experts together. They are really experts in their fields of the objectives I just presented. It's in person in Brussels for a week. We are looking at the interrelationships between the proposals. We are not reassessing the proposals. We are looking at interrelationships where the proposals can add value to each other. And the key reference for this, and I cannot underline it enough, are the portfolio considerations. And I will show you to you in 2 slides after this. But this allows us to, let's say, de-rank, not because they are not good, but we see an opportunity in lower ranked proposals to add more value to a portfolio. So the ultimate priority ranking, we call it, can be something else than the ranking based on the threshold, on the excellence. Happy to answer questions on this in the Q&A and make this really clear. So there are 2 categories in this challenge, category number 1 and category number 2. Category number 1 is all about application fields. So the subcategories are building, infrastructure, substructure, site preparation, and other construction. And the red box here, the portfolio, will seek diversity among the subcategories and domains, if possible, and valuable. So there are also domains within the subcategories, like in buildings, you can think about pavilions or towers, arches, vaults, shell space. In infrastructure, you can think about bridges, tunnels, or in other construction, but like I showed you before, coastal erosion protection, temporary structures, emergency shelters. That's all fine. That is all okay. But we like to see some diversity between the projects we select. It can be anything between 6, 7, or 8 projects. We don't like to see 8 towers or 8 bridges. We like to see some diversion, which is also helping each other to maybe to add value and to see a different perspective on the same problem in this way.
So that's category number 1. Category number 2 is more focused on the approach. So you see the subcategories, for example, the type of robot, the number of agents, which I mean it's more than 2, so it can be 2, 3, 4, 5, or but yeah, on the type of robots I showed you the excavator crane, but it can also be a relative robot. It can be cable driven, it can be aerial, and all different types of robots. I think an important element where we can learn a lot from each other is the coordination strategy. So how do these different agents communicate? Is it centralized or decentralized? Direct, indirect, all different types of strategies. We can look at sensors, or look at the type of building elements, the target type of environment, material robot integration, and maybe different approaches and strategies for the stability during assembly. And again, we try to create if it makes sense, a diversity amongst these subcategories and the domains, and we are looking for added value for this. I think what it means for you, because you don't know who the other projects are going to be, there will be a work package in your proposal to work together with the other projects. I think it is it's okay to say we are targeting TRL 4. It's like a supply demand question, right? I can offer to the portfolio the following expertise where others can be held. For example, you are working or you have access to very specific simulation technologies or sensors or other types of elements that are important for your proposal. But you would say, I would be interested in proposals that are pursuing, at an excellent level, other types of sensors or other coordination strategy. So I think this is kind of the search where you can also open yourself up to this collaborative effort. So sometimes you get the question, do I really have to work together? The answer is yes, it's obligatory. And actually, it's my experience with the previous portfolios is that it's not only a lot of fun, but it's really working. It's really a very proactive and very active added value activity to your work. These are very challenging challenges. You can't do it alone, and it's really adding value that you can work and have access to the other projects as well. Often the question is, how do I do that? Because I'm doing all kinds of sensitive stuff, and I don't want to expose my ideas to others. We are looking on that for that in starting, let's say, the end of next year when the portfolio starts. We present what you can present, just in the same manner as you do a scientific publication. You expose what you want to expose in the publication. You have to tell the story of your project at some point in time anyways. But you don't tell the deepest details of the stuff you still want to protect in your IP or in your patent later on. But then if you see a connection with other projects, for example, be it on technology or implementation or commercialization or other areas, then you sit together with those projects. If you want, you can do a mutual or a multilateral NDA if you feel more comfortable with that. And then that is the basis of you starting together. That's kind of the working sequence of what will happen after you get elected and then after the grant agreement and then the starting of the portfolio. The target is to work together on at least 3 of these working groups. One will be technical, one will be commercial, one will evolve around regulation. But if the portfolio of projects sees other areas where there's a need to work together that are very specific on this challenge, then we open up that working group as well. This is really a collaborative effort that I don't dictate, but that or that we as EIC facilitate for you to create as much possible value and chance of success of your project. The same slide as the first. I leave it with this. If there are any questions, I'm more than happy to answer. Again, the QR code leads to the challenge guide. The work program is page 41 to 45, describes the challenge. That's the legal basis. And whatever happens, I wish you good luck and success with
the projects you do and the applications you might consider. Thank you very much, Thank you, Frank. I have a question. I would say same as Federica. How many projects do you expect to keep in this goal? Yeah, I think the target I think it's 30 divided by 4, and anything below or above that number will be the reasonable number of projects to expect. Yeah. Okay, so about 7 or something like that. Yeah, and maybe 7, one 8. comment. It is not, if you propose a project of less than 1 million, it doesn't increase the chance of your success, I would say. I'm looking at excellent impact and implementation. And on the other way around, if you propose a project of 4.5 to be able to reach it's possible. 4, it is possible. It's an important, thank you for highlighting this. It is possible to apply for more than 4 if justified. But if this leads to excellent impact and implementation and really solving this problem for Europe, and this is the best we have ever seen, then yes, that's possible. Yeah, maybe not 8, but yeah, of course, a little bit more. Yeah. Thank you. Okay. We have a couple of questions, both on Slido and on the chat. First, I don't see it, so you have to. No, I will read it. Remy Thibault asked, does space frame means construction in space or in orbit? Space frame, what I think I mentioned, yes. Okay, space frame is, let's say, truss structures. So rods that are making a volumetric large structure, which is highly efficient and low weight. So it's not a structure intended for space. That is not what I meant. It's not in orbit. Having said that, I think it's important that this challenge is really targeting different domains, right? It's construction and robotics and AI probably, but it can also include the people that are working in space. In fact, a couple of weeks ago, I was at a space conference to talk with people in this area because they are solving the same problems that the challenge is targeting. So by all means, don't be constrained to Earth. If the problems are already partly being solved in space, include these people in your consortium. And actually, one of the slides showed you one, the relative robot, which is ultimately intended for space. So we want to solve problems, not verticals. Yeah. So, in other words, it means that, as you said, we can include technology from space. Yeah. But in any case, it should not be targeting technology for space, right? Ultimately, I think the spirit of the challenge is that we want to solve a huge problem on Earth with decarbonization and on-site and off-site assembly task of construction. Yes, having said that, I do see that a lot of these same issues are being tackled as we speak in space. But so I would say purely space targeted proposals are, I would say, out of scope. Having said that, I sometimes got the question also, can I work offshore? Yes, you can also work offshore or near shore if that's the problem you like to solve. Yeah. Okay, thank you for this clarification. And we have another one on Slido, which says, I did not get if the 2 types of categories should be addressed in a single project. Yes, because in objective number 1, you will develop a building system, which is kind of the category number 1. In the objective number 2, you will develop a collaborative robot system, which is more, covered in the category number 2. So you have to do objective number 1, number 2, and number 3 in one project, and therefore both categories are relevant for you to consider. If the person who asked the question
want to More than happy to open the mic and ask for clarification if needed. Otherwise, I have also a question, Frank. Do you also expect, for instance, some project targeting artificial intelligence to drive those robots? Is this something that could be taken into consideration? Well, I don't expect anything because I'm on the demand side. I just want to have these collaborative robots solved. I want the robots to work together. Those robots, because of that, in this unstructured environment, need to have a situational awareness and a perception. And I think personally, without saying that I expect something, I do think that AI is going to be an important element of this visual interpretation and awareness of localization and relative strategies of manipulation. I think manipulation is really the challenge in this challenge, right? So it's not navigating, around a city or around a difficult environment, but it's really also manipulating your environment, and that is where the challenge comes in. And I think AI, without saying that I expect something, I would be surprised if AI is not part of it. Yeah. Okay. And another question, Frank, since we have a little bit of time because of this change of schedule today, since you are representing an area of research which is not the most commonly represented area in the EIC Pathfinder Open, I would say, we received questions, not today, but I took the opportunity. If a project is not filling fully the portfolio, or is just aside from this portfolio, and do apply for the Pathfinder Open, for instance, we know that in the work program there is the possibility for Pathfinder Open project to join portfolios afterwards. Is this something that you have seen or you would expect if to advise to someone who would be slightly on the edge of the portfolio of today, but still in revolutionary construction technologies? Yep. For example, if there is a project from previous years, or if there will be a project in Open in 2026 that perfectly fits the portfolio, I will do my best to include them in the portfolio. I think it's a case by case. I haven't seen it yet, but I think the spirit of the portfolio is really to add value and get most out of the projects, and also add most to the projects as we can. So it's a very optimistic and positive spirit of collaboration. And I think that should extend the years, so the work program years. So this portfolio, this challenge that we spoke about in the last half hour is, of course, this goal. Is if there's opportunity to extend it with projects that fit perfectly. I don't know them at the moment. I can't look into the future. I will do my best, but those projects still have to go to the evaluation process. So what is not possible is to say in 2026, I'm a collaborative robotic for construction project. I want to apply for the challenge of last year. That's not possible. Yeah. But for example, I also like to expose this portfolio, which will start in end of next year, to the work of the previous two portfolios, because what I showed you in one of the earlier slides is some of the, for example, this universal timber slab. They are working on offsite robotic fabrication of these timber structures, and they could perfectly be served, and vice versa with on-site assembly. So I want to expose the projects, the portfolios between the years as well. Yeah. Is that an answer to your question, Laurent? Or? Yes, it does. Okay. I mean, I'm even happy to expose the portfolio to accelerator startups, which I actually did with other portfolios. Yeah.
the spirit is really, sometimes I really get this answer, do I really have to collaborate? And I'm always surprised a little bit by the question, but it's really an opportunity to embrace by collaboration, but also by being exposed to, to policymakers or to industry or to other stakeholders and everything is intended for the project to gain traction, success, and ultimately large scale. Mm-hmm. Thank you very much, Frank. I think there is no more specific questions for you, and thank you also for answering more. I would say Pathfinder challenge driven question with even beyond your own portfolio. And thank you for joining. Thank you very much. So we switch back to French. On retourne en français et nous vous proposons dans les 20 prochaines minutes, enfin un peu plus de 20 minutes, d'ici l'arrivée du 4e programme manager Ivan Stefanic, de vous présenter plus en détail dans les critères d'évaluation, comment réussir l'écriture d'une bonne proposition, chapitre par chapitre. Donc, Chiara, je partage l'écran. Oui, et puis, nous répondrons bien sûr à vos questions aux génériques questions. avant l'arrivée d'Ivan. C'est vrai que tout à l'heure, Laurent a présenté de manière synthétique et très intéressante les critères d'évaluation des 4 appels Pathfinder Challenges. Ce sont des critères qui sont communs aux 4 appels sur les 4 thématiques. Laurent a bien souligné que l'excellence pèse pour le 60% de la note avec un seuil de 4 sur 5. D'où effectivement le poids, la pondération, l'accent qui est mis sur l'excellence de la proposition. L'impact pèse pour le 20% et la mise en œuvre pour le 20%, avec un seuil de 3,5 et 3 sur 5 respectivement. Ce n'est pas parce que ces 2 critères ont une pondération inférieure qui sont moins importants. C'est souvent là où on fait la différence à parité, bien sûr, de projets excellents. Il nous semble vraiment important de souligner que dans les critères, donc déjà que c'est une question générale qui a été posée sur Slido. Les appels à projets vont ouvrir dans un petit mois. Donc, sur le Funding and Tender Portal, les templates officiels pour 2025 ne sont toujours pas disponibles. Mais nous pouvons vous anticiper qu'il n'y a pas d'évolution foncière par rapport à l'année dernière. Donc, s'il s'agit effectivement de commencer à réfléchir, à anticiper, à rédiger votre projet, vous pouvez, dans un premier temps, vous baser sur les templates 2024, en faisant bien sûr très attention à utiliser les templates 2025 dès qu'ils seront disponibles. Le template présente une structure ou propose une structure qui est fixe, qui est très scolaire, on peut dire, et qui est basée du coup sur les 3 critères d'évaluation, l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Pour l'excellence, chaque sous-critère doit constituer une sous-section dans la section excellence. Et la première sous-section qu'on rencontre, ce n'est pas l'état de l'art, ce n'est pas la vision à long terme, l'impact, etc., contrairement à ce qu'on avait écrit sur notre ancienne diapo. C'est présenter d'emblée, tout de suite, les objectifs de votre projet, les décrire de manière, comme on dit, smart, de manière claire, plausible, mesurable, vérifiable et réalistiquement atteignable pendant la durée du projet. Donc, ce qu'on définit de manière smart. Et dans cette même sous-section, expliquer en quoi et comment les objectifs du projet contribuent de manière spécifique et claire aux objectifs posés par le challenge. Donc, c'est très important de mettre les objectifs de votre projet tout de suite en lien avec ce que le programme manager attend et ce qui a été présenté tout à l'heure par Franck et par Federica, parce que c'est le premier des sous-critères qui va être
évaluée et c'est la pèse pour 60% de la note. Il ne faut pas se louper sur cette partie. Le deuxième sous-critère de la partie excellence concerne l'ambition, la nouveauté, le breakthrough du projet. Donc, en quoi, et c'est là où on peut trouver, effectivement, il faut trouver de manière scientifique. Vous êtes des scientifiques, quand vous montez un projet, ce n'est pas parce que vous dites que c'est nouveau ou que c'est breakthrough qu'on y croit, c'est parce que vous le démontrez par rapport à l'état de l'art que vous faites peut-être ou qui est fait dans le domaine. C'est là donc où on positionne clairement son projet et les objectifs par rapport à l'état de l'art et de manière très innovante. Encore une fois, on est dans le Pathfinder, ça a été dit par Laurent en début de session, la philosophie est de la rupture technologique. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant que c'est bon pour un Pathfinder. On est effectivement dans la deep tech et l'innovation technologique en rupture. Ensuite, il y a une troisième sous-section et qui correspond au troisième sous-critère qui concerne la méthodologie. Et c'est là où on explique le comment on va s'y prendre pour atteindre les objectifs qui ont été exposés au début du projet. Et donc, ça peut prendre quand même une bonne partie, une bonne partie des 30 pages, effectivement, d'expliquer quelle est la méthodologie, comment on s'y prend, les concepts, les modèles, les assumptions, les hypothèses, etc. En quoi cela est techniquement robuste, du coup, de fournir des éléments de faisabilité aussi de votre projet. Et voilà, donc toutes les explications qui permettent de comprendre comment vous allez vous y prendre. Aussi, il y a des aspects, vous allez le voir aussi, de gender, de méthodologie, d'open science, etc., qui ne doivent pas être négligés, de management des données, notamment, qui ne doivent pas être négligés et qui sont à se retrouver dans cette partie. Et je vous rappelle, on est toujours dans la partie excellence. C'est là, la méthodologie fait partie de la section excellence et vous êtes évalué aussi sur l'innovation que vous apportez d'un point de vue méthodologique dans l'atteinte de vos objectifs. Ensuite, on passe à la partie impact. On va vous laisser aussi les diapos que Laurent est en train de projeter, aussi les quelques questions à se poser sur la relecture pour les différentes sections. Là, c'est sur la partie excellence. Et ça peut contribuer à vous faire relire votre projet, à demander une relecture de votre projet aussi en répondant à ces questions. Sur la partie impact, il y a encore une fois 3 sous-critères qui correspondent à 3 sous-sections. Une section qui concerne l'impact potentiel, l'impact de l'innovation et la communication et dissémination. Sur le potentiel d'impact, potential impact, c'est vraiment intéressant, effectivement, de positionner et de démontrer comment votre projet contribue aux outcomes, aux impacts attendus par le challenge et par le programme manager. Donc, il faut être spécifique sur, sans vouloir non plus remplir tous les objectifs du challenge à un projet seul, mais de dire spécifiquement en quoi, quelle est l'étendue de la contribution de votre projet à l'impact attendu par le challenge, et d'un point de vue scientifique, et d'un point de vue économique, technologique, sociétal, etc. Il faut effectivement du coup donner des indications, être précis, essayer de chiffrer sans vouloir non plus faire des études d'impact ou de marché ou autre. Mais il faut le plus possible décrire aussi des potentielles barrières, difficultés, etc. Frédéric Adzinck a parlé par exemple des réglementations. Il n'est pas attendu que des projets aillent jusqu'à... je ne fais que répéter ce qu'elle a dit, mais néanmoins de se poser la question et de anticiper des potentielles barrières ou difficultés ou de prendre les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans certains écueils. Ça, c'est la première sous-section de l'impact. Après, le potentiel d'innovation. Et là, c'est aussi effectivement un peu le cœur aussi de l'impact du projet, la maturation des résultats. Comment vous allez vous y prendre après le projet pour maturer vos résultats et quelles sont les démarches, les étapes, ce que vous mettez en œuvre, les mesures d'exploitation que vous mettez en œuvre pendant le projet pour que l'appropriation des résultats, la maturation des résultats après le projet puisse suivre le cours et monter un TRL après la fin du projet.
Et donc ici, il faut être spécifique sur la stratégie de protection, de management de la propriété intellectuelle, voilà, tout ce qui peut être envisagé. Enfin, il faut se poser la question dès le montage du projet et être spécifique et précis là-dessus. N'hésitez pas à vous faire accompagner aussi dans ces étapes par vos cellules Europe, par vos structures d'accompagnement. Aussi, les services juridiques, etc., peuvent déjà intervenir pour poser un cadre juridique, pour poser un NDA, etc., qui préfigure et qui rassure sur ce qui va être mis en œuvre avec un consortium agreement par la suite. Parce qu'effectivement, un accord de consortium, un consortium agreement va être demandé si votre projet est financé. Donc, de le préfigurer et de ne pas être pris au dépourvu au moment de la contractualisation, c'est très important. Et la troisième sous-section concerne la communication et la dissémination. Effectivement, dans la diapo précédente, on avait fait une petite voilà, distinction. Si ce n'est pas clair pour vous, la différence entre communication et dissémination, bah, c'est l'objet de l'action et les cibles de l'action qui sont différentes. Donc, la communication vise à communiquer sur le projet, à viser large, on va dire, sur un large public, alors que la dissémination vise des pairs ou des publics qui peuvent utiliser les résultats du projet, et en termes d'exploitation, mais aussi en termes de protection des résultats, de transfert de technologies, et aussi pour tout ce qui est réglementation, ce qu'on appelle les stakeholders, d'accord? Et puis, on arrive effectivement à la troisième partie sur la mise en œuvre. Et on a effectivement 3 sous-parties sur le plan de travail, le work plan, l'allocation des ressources, c'est là où il faut effectivement bien fournir la justification si vous dépassez les 4 millions, etc. Et la qualité du monobénéficiaire, enfin de l'applicant ou du consortium. Il y a aussi un certain nombre de tableaux, des tableaux et d'éléments qui sont demandés, notamment un Gantt chart, la description des work packages, une liste des livrables, des milestones. N'hésitez pas encore une fois à vous adresser à vos structures d'accompagnement si toute cette terminologie n'est pas claire pour vous, aussi, ou à poser des questions au PCN au besoin. Voilà. Il y a une question qui a été posée. Il faut prévoir un work package, activité de portfolio activities, portfolio, etc. C'est quelque chose qui est explicitement demandé et il faut aussi y allouer un nombre minimum de personnes moins et qui est 10 personnes moins sur le projet. Je pense que voilà, c'est un peu tout ce qu'on voulait souligner, vraiment très en synthèse, hein, mais c'est aussi pour peut-être mettre l'accent et faire venir des questions sur des aspects qui pourraient ne pas être clairs. Voilà. N'hésitez pas, Laurent et Grégorio, à ajouter. Peut-être pour oui. compléter, Chiara l'a évoqué. Dans la partie implémentation, vous savez que vous devez construire le budget. Et ce budget est sous forme de dépenses forfaitaires ou lump sum, si on utilise le vocable anglais. Et donc, nos homologues du PCN juridique et financier ont fait un très bon FAQ et document qui explique comment fonctionnent ces lump sum. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Si on va vous le mettre dans le chat, si ces aspects ne sont pas très clairs pour vous. Alors, on va peut-être prendre les autres questions. Yes, je vais partager l'écran tout de suite. Hop là. Alors, je vais quand même essayer de remonter voilà, les questions qui ne sont pas pour Ivan. Waste to value, du coup, c'était OK. Alors, the EIC Pathfinder Challenges template is not available. It is very... OK, bon, ça, effectivement, on a un peu répondu. Oui, non, ce ne sera pas foncièrement différent. Vous pouvez vous y référer, je l'ai dit. Tu partages pas là, Clara? Si. Ah, pardon. Oh. Excusez-moi. Comment ça se fait? C'est bon, là? C'est bon. OK, bah, c'était une question concernant le template.
2025 non encore disponible. Et du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Is there a maximum acceptable number of partners for a consortium? Non. On va dire non, ce n'est pas en tout cas explicitement dit dans le Work Programme EIC. On a quelques statistiques. On trouve qu'en moyenne, on a des consortiums de 6, 7, 8 partenaires. Ça varie un peu la moyenne en fonction des années. On peut avoir des consortiums plus nombreux, mais ce qu'il faut mesurer, c'est que c'est aussi des projets qui sont à 4 millions d'euros et qu'il faut, donc c'est pas des sommes, c'est des sommes moindres que par exemple des projets financés par les clusters du pilier 2 et que souvent c'est des partenaires qui ont quand même un rôle très actif dans le projet et très complémentaire aux autres. Donc typiquement, on ne voit pas non plus une multitude de partenaires sur le même secteur, sur le même domaine au sein d'un projet. Si c'est le cas, c'est dûment justifié. Voilà les éléments qui me viennent à l'esprit par rapport à cette question. Si d'autres éléments... Oui, j'ajouterais que ce qui est le plus important, c'est que le projet ait du sens, et que ce soit cohérent. Et donc, les consortiums sélectionnés ou participants et correspondent à l'objectif du projet. C'est que ce soit un consortium équilibré et donc où les tâches de chacun soient précises, soient claires et correspondent effectivement à ce qui est attendu espéré par dans les objectifs du projet. La prochaine, how can EIC Pathfinder funding be combined with France 2030 funding for a startup project in creation phase and in the process of being funded? Alors, je crois que si c'est une question sur la stratégie de financement, peut-être il faudrait un peu prendre un rendez-vous individuel avec nous pour exposer mieux le cas. Si c'est effectivement pour combiner, donc si effectivement du coup c'est pour dire est-ce que en tant que start-up en cours de création, est-ce que je peux participer à un consortium Pathfinder Challenge? C'est peut-être ça la question. Laurent, tu avais alors une lecture peut-être différente. déjà pour rappeler et répondre à la question, le EIC Pathfinder, parce que c'est vrai quand je ne l'ai peut-être pas dit, ou on l'a peut-être pas dit, le EIC Pathfinder, ça suit le modèle des RIA, donc Research and Innovation Action, et c'est donc financé à 100% des coûts directs, plus les coûts indirects, qui sont un forfait de 25% des frais de tous les coûts directs sauf la sous-traitance. Donc, il n'y a pas besoin d'un cofinancement de qui que ce soit d'autre, parce que vous êtes déjà financé à 100%, même un peu au-delà. Après, quelle que soit la nature, y compris pour une start-up, donc qui était une entité privée. Après, si votre start-up bénéficie de financement France 2030 pour d'autres choses, pourquoi pas? Simplement, il ne faut pas que ce soit sur la même assiette de dépenses, ça paraît logique. Mais on peut très bien considérer que vous portez un projet France 2030 dans un cadre et que vous... ah ben voilà, Ivan vient de nous rejoindre, donc on va... Hi Ivan, we finish with questions and answers and we will pass you the floor. Et du coup, voilà, je ne sais pas si c'est Sébastien qui lève la main qui avait peut-être posé cette question. Oui, bonjour, c'est moi qui ai posé la question. En fait, le sous-entend, la question c'est finalement à quel moment on peut articuler le financement de France 2030, puisque nous, on finance la création d'une entreprise start-up deep tech à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et nous commençons sur les TRL qui sont à 3 et qui pourront aller jusqu'à 6, avec un objectif 6. Donc on est bien dans la même échelle. Donc est-ce que la question c'est, on le fait en parallèle ou est-ce qu'on le fait avant ou après, ou est-ce que si le dispositif pas chez nous,
vaut-il mieux pas être candidat à l'EIC? Voilà. Alors, je pense, contrairement à ce que vous venez de dire, que si vous êtes à TRL3, que vous allez vers le 6, même si on a dit que le Pathfinder Challenges visait un TRL4, vous n'êtes pas dans le scope. Vous êtes déjà trop avancé. On est vraiment, le Pathfinder, c'est vraiment TRL 1, 2, A, 3, 4. Si vous êtes déjà au 3, même si on pourrait dire que vous allez du 3 au 4, mais ça me paraît un peu trop avancé déjà. Voilà. Mais bon, comme le dit Chiara, peut-être on pourra reprendre votre question de manière individuelle plus tard, mais je pense que je vois ce que vous voulez dire en disant on combine du France 2030. Je vois quel type de financement et je pense que vous êtes malheureusement trop avancé. Alors, sauf à contribuer à une partie du challenge avec votre technologie, mais c'est à revoir ensemble peut-être. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous. Merci. Merci à vous. Alors, We switch to English. OK. Donc, nous répondrons en fin de webinaire aux dernières questions. Il en reste 2 ou 3, je crois. Et nous allons sans plus tarder switch back to English and welcome Ivan Stefanic, who's the last program manager to speak today about bioeconomy, biotech. So, Ivan, the floor is yours. Thank you very much, Laurent. I just finished an amazing meeting with the portfolio of Pathfinder projects. And actually, that is a great incentive to become a Pathfinder beneficiary. So let me give you just a brief overview. It is not about reading what is in the work program and challenge guide. You can read that. You can check the readings. I will focus on most important things that might cause some doubts and maybe lead you wrong way. And I apologize, I have to speak in English. Je suis débutant en français, so it gotta be English. Okay. Let me check just the right window. And then quick question, do you see my presentation in presentation mode? Yes, we do. Great. So the challenge is about biotech for climate resilient crops and plant-based biomanufacturing. And let me give you the overview. It is about novel solution to produce proteins or other high-value ingredients under unfavorable environmental conditions. And usually when I present to French NCPs, they always ask how challenges developed, and I have one quick slide on that. Okay, it should be deep tech and disruptive on the market, usually when we lag behind or where we are about to take the lead position. Supports or strategic initiatives in agri-food sector, supports technological sovereignty. Ecosystem should be ready, especially if we are going down the stream to accelerator and possibly step. And then it is extensive discussion with experts from member states, from inter-service consultations, leading opinion creators, and this is what we hope to achieve. It's actually impacting sector on strategic priorities for us in agri-food. Okay, state of the art. So far, you might see this slide. So far, we were usually adapting environment to existing crops. So we have extensive tillage operations, irrigation, fertilization. We are doing everything to accommodate plant production as it is. But when you reach this 2 centigrades limit, then the strategy has certain weaknesses. It doesn't work anymore. So we have to adopt our crops to change the environment. And that's the point of this challenge. Look at this. I don't know how or why. And in the end, it doesn't matter. It appears Europe is heating up more than other continents. And plants, they don't care what's the root cause. They have to adopt or extinct. Good news, they're going to adopt, but they need more time than we have. So adaptation would take maybe dozens or hundreds of years.
But the question is what we're going to do in the meantime. So we would like to change that. And it's possible to change that. But increasing just climate threats, resilience against single stressor, yeah, that's simpler. But when you handle multiple stressors at the same time, yeah, then gets complicated because physiological response is opposite. So when it's heat, stomach's supposed to open, but when it's drought, supposed to close, and plant does not know what to do. Usually adapts to the first stressor that occurs. But novel metabolic pathways are necessary, and we know how to do that. And this is Pathfinder. It is beginning of the long-term development. Okay, let me give you the story. Ovoalbumin, we are producing this production system, laying eggs. But then concerns are GHG emission, antibiotics, hormones, ethical considerations. We can produce ovoalbumin in precision fermentation reactors. Yeah, but that's a lot of stainless steel and concrete, and again, a lot of hidden emissions. And the technology is not yet fine-tuned. There is a third option. We could modify plants to produce very same ingredients. There is potato that produce ovoalbumin. It's not ours, but it's a good example. It's feasible. But then that technology could radically change the sector. And we are inviting you to join us in this effort. And potato is used as an example because what we see is just dozens of varieties in commercial use. But fun fact, there are more than 4,000 varieties of potato. And genetic pool for potato is amazing. There are potatoes resilient to everything. But there is hybridization barrier, and the art of this challenge is to cross it, to improve our crops. And this is one of the biggest questions. What I have to do in my proposals. It is true that I could increase climate resilience through biostimulants and synthetic microbial communities, but I cannot improve nutritional profile. And those two specific objectives must be met simultaneously. So it is not only about increasing climate resilience, it is also to increase nutritional value of the crop in the same time. You have to have both components, both specific objectives. So plant breeding is obviously one component, but could be enhanced considerably by other key enabling technologies. And this is the most important thing you should be aware of. Okay, so how you can achieve that? By conventional breeding process. It takes time. You can use non-targeted mutagenesis or random mutagenesis. It's generally recognized as safe in European Union and could bring the solution. Cisgenesis, novel genomic techniques, gene editing, gene design. But let's look at the regulatory aspect. So green one, yeah, that's conventional, no problem at any level. It's impacting things at the gene level, but still recognized in regulatory procedures. And some other technologies which are still under consideration and much tougher to get approval. Be aware, this is Pathfinder. You have quite a lot of time to investigate, prepare transition and accelerator, and get that sorted out. It is reasonable to expect that new genomic technique legislation would be upgraded, and you should be on the safe side. It is still research phase, and it's okay to apply. But be aware, you are the one who is selecting what's the actual reach. You can go for conventional technologies, improving climate resilience for multiple stressors, and increasing existing native ingredients like
Patatine as a protein in potato, then you don't need new genomic techniques in the first place. So be aware what you are proposing. That's your decision, which actually bears different consequences. You can use AI to speed up the process. There are novel conventional technologies that actually could speed up conventional breeding significantly. So both specific objectives should be addressed properly and simultaneously. Ecosystem maturity, it's done on 4 layers. It is about patent landscape. It is about sufficient number of SMEs. It is about considerable or appropriate amount of R&D activities and investor appetite. I will not share all the details with you. I will tell it's done very professionally with ASPASnet as a tool. Conclusions are, yeah, there are a lot of patents there, and freedom to operate analysis is important. So check what is in the state of the art. Do not assume you have automatically freedom to operate. Then, patent filing activities in last years are declining, which is a surprise because global warming statistics on climate and soil is deteriorating, and we are researching less. And then European member states are never ranked above 5th place. Research in this domain is happening in China, US, Korea, Japan, and other countries. European member states are not just there. And this gives us clear rationale for challenge as proposed and adopted for the work program 25. You might be interested in the step 2 evaluation because it is about challenge guide and how we compose the portfolio. So far, everything is excellence, impact, and implementation, but in portfolio, it is assessed how you contribute to the portfolio as such. So, what are portfolio categories? Crops as one, and those are examples. And please do not hold on examples given in the text. They are just to show what's possible, could be totally different crop. It is about stress factor combination, but bear in mind different European regions. South of Europe, yeah, it's mostly heat and drought, but Northern Europe might be something different. So bear in mind that different crops for different European regions have different priorities. Also, what is the ingredient you are increasing? How you improve the nutritional profile? I already mentioned you can do simply increase of native ingredient. Increasing the content, it's nutritionally more valuable. Or you can play with introduction of non-native ingredients, such as albumin in a potato. But again, just as an example. And then it is about different methodological approach and different technologies you are using to achieve that. And be aware, we are talking about possible shared components. So the major hypothesis in Pathfinder is that value of Pathfinder portfolio is greater than sum of individual projects. And let me tell you how. There might be a project that gives us a piece of technology, piece of know-how that might be implemented with other crops or for other purposes. And then be aware, this is not like free kitten classified. So you are contributing to a portfolio, so you have to give it to the other members. No, this is business opportunity. We are talking about licensing in, licensing out, joint ventures, and genuine business opportunities, which might be proven as bigger than your original proposal. Because in this portfolio, you're going to meet amazing people with resources and competences you didn't have. So you didn't dare to go as far. Working with those people which are on the same mission is the biggest asset in the portfolio. Okay, so what portfolio we are seeking for? Definitely diversity of crops for different geographical coverage.
at least 2 main groups addressing different combinations of stress factors, and balanced representation of native and non-native ingredients. And then diversity in leveraging technologies applied. And that would yield with selection of projects for the portfolio. Okay, and then read the details. I will not read the details. You could read faster than I could speak. It is important to say, yeah, highest ethical and environmental standards apply. And be aware there is a regulatory procedure for that. EFSA is implementing body to check your dossiers. And be aware, once when you hit the market, you should be able to finalize your regulatory procedure. Okay. Some would say this is the most important slide. 30 million is dedicated for this portfolio. Grant size up to 4. Depending on requests, we might end up with 7 or 8 projects in the portfolio. And then funding rate is 100% of eligible costs. Work package for portfolio activities. This is Pathfinder, up to 10 person months. And deadline, yes, still enough time to apply. Even if you didn't start, you still have enough time to create consortia or go alone and create winning proposal. Okay, I have 4 million questions for all participants. Do you accept the challenge? Yeah, that would mean your project is there. Record this. You got it. Be aware this is not one-step journey. It is possible you apply and you don't get it, but you will get the feedback. So please, if you get the feedback, improve it and resubmit it in the next cutoff date as open. If you do that for the next cut open, I could join you to the portfolio. It works. It happened already. So don't give up before applying. Don't give up after first rejection. Stay in the game. Learn and improve. And yes, expected outcomes. This is bold mission. It's long-term development. And this is what we want. Diversity of crops adapted to different stress factors with increased content of native and non-native ingredients and diversity of core and leveraging technologies. That's the portfolio in a nutshell. And change to impact the sector. Once in the portfolio, this is what you get. That's what I had before this meeting. Cooking, working on different things in addition to your original application. And then, yes, I have conclusion. It's well set. There is strong rationale to that. In this challenge, there is one thing I didn't have previously. It is strong synergistic position to work with infrastructure developed by EU mission climate adaptation. There is 400 national, regional, local governments working on mission climate adaptation goals. They could be extremely valuable and beneficial for your project. And yes, ecosystem is ready. The question, are you? And this is the slide, I think, close to the end. It is not me telling how great EIC is. It is actually humble request to help us transition EU agriculture towards sustainability in harsh environmental condition and resource scarcity. So please, decide, apply, but before that, ask questions. Thank you very much, Ivan, for your inspiring presentation. And I can, do you hear us? Ivan, do you hear me? Absolutely, yes. Okay, perfect. So I'm going to share my screen in order to share with all of you the question we had for you.
on Slido during all the timeline of the webinar. So I'm starting with the first one. Does plant-based biomanufacturing corresponds to biorefineries centered on the selected crops, producing biofuels, biopesticides, biofertilizers? Okay, I see that question as a second one as well. Yes. There are short answers and longer answers. The short answer is no. Look at this, biorefineries, meaning you are extracting something out of your yield, your crop. My plants might be used as a whole food. It is not necessary to extract anything from this potato. You can eat it as a better, nutritionally more valuable potato. So no, and it's not about biofuels, biopesticides. It is about producing food. There are some other challenges for biofuels, biofertilizers, and biopesticides. And some of them are mine as well. So no problem there. Pick wisely where you apply. Yeah, thank you for the answer. And if the person who answered the question wants to add something or is not clear, please open up your mic and ask. I think this is just, we answered this one also. Yes, yeah, we answered that. It's not about energy. It's not about fuels. Okay. Yes, the same question were asked a lot of times. Okay. Are biostimulants derived from microalgae eligible given they are non-native ingredients in crops? Okay, so you imply that you might introduce microalgae specific ingredients to other plants. So if you talk about specific non-native ingredient that is introduced to selected crop, then answer is yes, as long as you improve climate resilience. And I think I was spot on with the explanation. There is very little room to get confused. You know, we are doing quite extensive intervention, and it would be waste of resources if we don't try to improve at least climate resilience and nutritional profile. And that's Pathfinder. High risk, high gain project. Thank you, Ivan. Next one is, are biostimulants from agricultural residues eligible for use with the selected climate resilient crops, given they all originate from the same region? Remember the slide when I said you can increase climate resilience by biostimulants and synthetic microbial communities, but you cannot improve nutritional profile. So that could be part of the solution, but not solution as whole. You still need plant breeding component in your research. In this case, you need the nutritional element, right? Yes, yes. Next one, Ivan, are bioactive molecules produced by sea animals eligible? Okay, so we are talking about transgenic now. I'm just not sure how that works with EFSA approval right now. And is it really necessary to focus on animal-produced ingredients incorporated into plant production? That's maybe step too far for the challenge. Okay. If the person who asked the question wants to add up something, maybe not. Otherwise, I have a question for you, Ivan. You mentioned that you expect to have climate stress from different areas in Europe. Does it mean that this is something that will be, obviously you will have these diverse stress
from in your portfolio, but do you expect a single project to address several geographical issues, or is it acceptable, or could it be expected that a proposal address only one specific, let's say, south of Europe drought and Okay, aspects? very good question. Thank you, Laurent. I think it's not reasonable to expect that we would get super crop resilient to stress and heat in Spain and frost and flash floods in Finland, because that's different direction. But we would try to compose portfolio which is not only about stress and drought in Southern Europe, but as well, it's not for flash flood, frosts, resilience against watering winds for Northern Europe, but having represented both geographical regions with different crops and different stress factor, that's the beauty of the portfolio. So we are not asking for miracles. We are just asking for better adopted crops for different climate conditions relevant for different European regions. Okay, so it means that, for instance, if you receive too many projects with several crops, several nutritional components complementary to one another, but all resisting to the same kind of stress, you would consider finding other stress from other regions, for instance. I would seek definitely for at least one more stress combination relevant for different geographical and climate conditions. Okay. Chiara, I think we are pretty clear there. It's not about heat and drought in Southern Europe only. It is, but not exclusively. Okay. And Chiara, I think we have a general question that could be applied to you as well as your colleagues. What would be more appreciated, a proposition that addresses all subtopics or the quality of the objectives addressed? And I suppose it means of one or two objectives addressed. Okay, in my case, there are two specific objectives, and they both should be considered simultaneously. I have some challenges with more specific objectives, and then in those cases, it's not necessary to address all of them, but it is actually challenge specific. And they have to really read carefully and ask for clarification if necessary, how many challenges actually should be considered in the proposal. Okay. So thank you, Ivan. I don't think we have other specific questions related to your topics. The other ones are more generic, but perhaps if someone wants to take the floor and add another questions for Ivan at the time. That's the moment. Yeah. I guess all participants are fully aware. I'm not at liberty to tell them how to structure their proposal, only to clarify how that looks from the lens of written challenge and challenge guide. But we did not have any particular difficulties in understanding our challenges. This one is demanding. I admit that. It's not an easy feat. Not everyone could do it. And in many cases, I'm not sure there are many individual applicants that could handle all of the assignments, dimensions of the proposal. So it might be a smart idea to create consortia. Thank you, Ivan. That just confirms what we said earlier on, that although it is open to single applicants or two applicants, it is quite seldom that we find a single applicant having the capacity to prove that it is able to fulfill all the requirements by itself. And then I have amazing information for your applicants. I kept it for the very end. Okay, we are asking a lot. We are dragging them out of their comfort zone. It is not what they usually do. Oh my God, we are asking a lot, but there is payback for that. Success rates in challenge are much higher.
That's not secret, because you compete only against your peers applying for challenge. If you apply for open, yeah, you compete with AI, medtech, energy, quantum space, construction, everything. When you apply to challenge, you apply against your peers, which are about to increase climate resilience and improve nutritional profile only. And then your chances are considerably higher, but you still owe us high quality proposal, not neglecting any important prerequisite of the challenge call. Thank you very much. Thank you very much, Ivan, for your participating and attending in these inspiring talks and tips for the applicants. Great pleasure, Laurent, and until next time. Until next time. And now we will revert back to French for the last generic questions. Bye-bye, Ivan. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thanks. Alors, celle-là est en anglais, mais Alors, yes, je oui. te passe le floor. Oui, le floor. If project leaders are not part of a consortium, is there any support available to help them find European partners? Are ERC-funded projects given priority? Alors, moi, je n'étais pas sûre d'avoir compris cette question. Les project leaders are not part of the consortium. Vas-y, Gregorio. Oui, dans ce cas, je crois que c'est une question qui m'est arrivée déjà dans un autre contexte, disons. Mais je crois qu'il y a un peu la confusion de il n'est pas le type disons, le type juridique de l'entité. Donc, il ne faut pas qu'il se soit un consortium du point de vue de personnes morales. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de construire, de bâtir un... C'est-à-dire que la personne, enfin, il y aurait une personne, si la personne qui a posé la question est là, n'hésitez pas à préciser, hein, parce que du coup, il s'agirait d'une personne qui ne fait pas partie de l'entité partenaire du projet, c'est ça? Non, ce que j'avais compris, c'est qu'il y a quelques, comment dire, il y a un type, probablement un type d'entité qui est un consortium de plusieurs, comme avec comme personnalité juridique, je veux dire. Et donc, ce n'est pas le cas. C'est qu'il faut qu'il établisse un partenariat avec d'autres entités, d'autres pays. C'est ça que ça veut dire un consortium. Ce n'est pas que ce soit du départ un consortium. Est-ce que la personne est là, peut-être? Alors sinon, moi je vois aussi dans cette question une autre interprétation qui est de savoir, nous ne sommes pas déjà dans un consortium et nous souhaiterions trouver des partenaires, comment faire? Et là, je dirais, j'aurais tendance à vous orienter vers les différentes structures de soutien à la recherche de partenaires que peuvent être oui, tu as raison. soit, je dirais, si vous êtes chercheur, peut-être au travers des contacts entre chercheurs que vous avez au niveau européen, soit au travers peut-être d'un pôle de compétitivité auquel vous appartenez. Vous avez aussi, si vous êtes plutôt entreprise, un réseau tel que le réseau Enterprise Europe Network, qui peut vous aider à trouver des partenaires européens. Voilà, donc c'est un petit peu cette question. Et sur la ERC Funded, il n'y a aucun lien, aucune priorité entre l'ERC et le EIC Pathfinder Challenge. Alors, je crois que c'est Sébastien qui levait la main pour poser une question. Oui, désolé, j'ai un problème avec le micro, j'arrivais pas à me connecter. Oui, vous avez répondu à la question. Vous avez absolument répondu à la question. C'est que, en fait, effectivement, la question, c'est comment on peut accompagner des porteurs de projets, pour le coup, relativement bas en TRL, à se constituer avec éventuellement des partenaires de la recherche européenne, éventuellement qu'on n'aurait pas éventuellement identifié sur un consortium, puisque ça peut être, si j'ai bien compris, un consortium de start-up en création, mais aussi académique, donc c'est assez large. Et effectivement, du coup, on se posait la question du lien de ce qui pouvait être identifié en sortie d'un ERC et qui pourrait peut-être avoir à vocation
à passer à l'EIC. Et donc, vous avez répondu, il n'y a pas forcément de priorité. Alors, Voilà, par c'était- contre, ouais. comme je vous le Attention. disais tout à l'heure, un lien de sortie vers de l'ERC, alors ça dépend quel ERC, mais si c'est un ERC Proof of Concept, par exemple, et je crois que c'est vous qui aviez posé la question tout à l'heure, ça serait plutôt le transition qui s'appliquerait à vous. De transition. Après, D'accord. si vous êtes une startup et que vous voulez participer à un consortium du Pathfinder Challenges, parce qu'un challenge vous correspond particulièrement, ce que je vous invite, c'est peut-être soit si vous faites partie d'un pôle de compétitivité ou aussi de vous adresser à votre... Je ne suis pas une startup, mais je finance un certain nombre de startups et j'en ai. D'accord. Ou alors vous adressez aussi au réseau EN C'est dans ça. votre région. Je ne sais pas dans D'accord. quelle région vous êtes basé, mais contactez-nous pareil de manière C'est parfait. individualisée et on répondra à votre question. Encore merci pour cette belle présentation et ces réponses tout à fait précises. Merci. Merci à vous. Là, j'avais répondu à l'écrit. Oui, il est demandé d'inclure un Work Package Portfolio Activities dès la soumission de la proposition. 10 personnes mois. 10 Exactement. personnes mois. Maybe, but our academic partners, universities, research institutes close to applications can be part of a consortium for this call. Oui. Oui, c'est-à-dire oui, tout à fait, des partenaires si publics. Si vous êtes pile poil dans le sujet, allez-y. Hein. Tout à fait. Ce n'est pas que pour les entreprises, au contraire. Non, il y a ici Pathfinder Challenges. La typologie du Pathfinder de manière générale, c'est majoritairement des partenaires académiques ou de centres de recherche et à peu près 25% de PME ou entreprises. Mais ça, il n'y a pas de règle sur ce que je dis là. Hein. C'est une observation. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. De typologie de partenaires. Par contre, vous aurez remarqué que certains des programmes managers aujourd'hui, j'aurais tendance à penser les 2 derniers en particulier, ont insisté sur la notion de PME. Donc, ça vous donne une idée que si vous voulez déposer un projet sur le challenge de d'Ivan ou de Franck et que vous y allez sans PME, c'est peut-être c'est pas inéligible, mais ça peut être handicapant. Voilà. Et de manière générale, c'est toujours mieux si vous pouvez en avoir une. Ça fait partie effectivement du critère de l'implémentation. Ça renforce cette idée, de l'impact, du potentiel de l'impact et de innovation, du potentiel d'innovation qui est derrière. Enfin, ça fait partie effectivement de toutes les mesures que vous mettez en œuvre, aussi sur la constitution du consortium, pour augmenter les chances d'impact et de maturation de résultats de votre projet. Comment mesurer et quantifier les impacts sur des méthodes et des solutions pas encore développées? C'est vrai, oui, effectivement, c'est une question qui se pose souvent. Il s'agit effectivement d'être le plus précis possible, de mon point de vue, sans pour autant avoir la prétention d'avoir une étude de marché dès la proposition d'un Pathfinder Challenge. Il faut essayer de circonscrire, d'être le plus, on va dire, quantifiable et précis sur des méthodes et solutions par définition. Un impact, ce n'est pas quelque chose de développé. C'est la contribution à une retombée sur le long terme de ce qu'on va développer. C'est une projection, c'est une contribution. Il ne s'agit pas de dire nous pouvons faire en sorte que les émissions carbone mondiales baissent de tant que ça, mais de dire sur, par exemple, un projet du challenge Waste to Value, on peut contribuer à cet impact-là qui va contribuer de cette façon très précise à la décarbonisation de l'industrie, etc., par exemple. Il n'y a pas une réponse univoque, de mon point de vue, à cette question, et ça dépend aussi des domaines. Il y a des domaines où il y a des choses qui sont plus quantifiées, d'autres domaines, par exemple, dans le challenge de Federica Zanca, c'est peut-être plus difficile de dire combien de patients, mais ce n'est pas non plus ce qui est attendu. Si ce n'est pas possible de fournir des chiffres, ce n'est pas ce qui est attendu par le programme manager ou par les comités d'évaluation. L'impact, ça peut être aussi un dépôt de brevet, ça peut être aussi justement ce que disait Ivan,
la prise en compte des réglementations évoluées, etc. Enfin, des évolutions réglementaires nécessaires, etc. Tout à fait. J'espère que cela est répondu. Peut-on être coordinateur d'un projet et participant leader d'un work package dans un autre projet? Oui, techniquement, administrativement, c'est possible pourvu que vous avez effectivement le temps, les capacités, etc., pour mener à bien les deux projets dans le cas où ils soient les deux sélectionnés. Il faut viser, enfin, il faut avoir bien en tête que les deux peuvent être sélectionnés, il faut être en capacité. Sur les challenges, j'imagine que du coup, c'est deux projets qui sont en concurrence l'un avec l'autre. Donc, faites aussi stratégiquement, faites attention aussi à la stratégie que vous adoptez. Est-ce que, et aussi à qui vous êtes, est-ce que vous êtes une grande équipe de recherche avec 15 permanents, etc., ou est-ce que vous êtes une petite start-up avec, voilà, mesurer ce que ça veut dire. Je ne sais pas si stratégiquement, c'est la meilleure stratégie. C'est pas, j'implique pas que ce ne l'est pas, hein. Je m'adresse à Laurent et Grégorio si vous avez une opinion. La même. Ouais. La même, et sachez que vous allez être évalué non pas par les mêmes évaluateurs en première phase de sélection, mais que vous allez vous retrouver face au même programme manager dans la sélection, la deuxième phase de sélection. Donc voilà, il faut. Alors c'est possible, mais il faut pouvoir prouver que vous aurez la capacité à mener les deux. Ou pour la construction du budget, avez-vous une répartition grossière en pourcentage des moyens alloués, par exemple, pour la coordination, management, la communication, dissémination? Non, personnellement, même quand on accompagne dans notre autre employeur pour Laurent et moi des projets, je crois qu'on difficilement on fournit une répartition pour les EIC Pathfinder en tout cas. Une répartition du budget. Bien sûr, la communication de dissémination ne vont pas prendre la moitié du budget. Ça, on est aussi, il faut être aussi cohérent avec le poids que cela a dans le challenge. Ici, on est dans un appel à projet qui vise un développement technologique, de technologie deep tech de rupture. Donc, bien sûr, la plupart du budget est probablement alloué aux activités de recherche et innovation. On est dans une area. Ce n'est pas des activités de consortium, de réseautage ou uniquement de communication. En revanche, il faut bien sûr prévoir un budget cohérent avec les activités de communication dissémination qui sont envisagées, avec le management, les activités de portfolio, etc. Oui, et bon, je voudrais ajouter, oui, ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à la composition du consortium, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est que ce soit adapté au projet, ce qu'on propose. D'ailleurs, il y a un sous-critère qui s'appelle allocation des ressources, et c'est la cohérence de la répartition des ressources. Effectivement. Oui, oui, oui. Et la dernière, sur comment aborder la sous-traitance dans le budget, comment cela fonctionne. Alors, il y a effectivement un poste de dépenses spécifique pour les dépenses de sous-traitance qui ne génère pas de coûts indirects, cela soit dit en passant. Les coûts indirects sont calculés comme le 25% des coûts directs éligibles à l'exclusion, notamment, entre autres, de la sous-traitance. Laurent, est-ce que Oui, je dirais que la sous-traitance dans un EIC Pathfinder, ça doit être vraiment restreint à des tâches qui servent, je dirais, à mener une action de recherche sans valeur ajoutée d'un point de vue obtention de résultats disruptifs. Donc, si vous avez par exemple un partenaire qui doit faire, je ne sais pas moi, des essais à façon ou des analyses à façon comment dirais-je, par exemple, de données ou par exemple de résistance au stress de telle ou telle plante dans le cadre du dernier challenge qu'on a vu, et que ce partenaire n'a aucune valeur ajoutée ni pour lui ni pour le projet en termes
d'accroissement des connaissances, Innovation, méthodologie. Voilà, méthodologie ou d'innovation, mais qu'il ne fait que faire des analyses et vous recrachez les résultats qui vont ensuite être, je dirais, utilisés par les autres partenaires. À ce moment-là, on peut considérer qu'il vaut mieux qu'il soit sous-traitant. Après, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, la question de la sous-traitance, elle peut s'aborder dans des projets. Vous pouvez avoir des fournisseurs de services de R&D qui vont se dire, bah, moi, je n'ai pas la capacité à m'impliquer financièrement parlant. Donc ça, c'est vrai pour des projets plus hauts en TRL pour lesquels le financement n'est pas à 100%. Là, comme on est dans un financement à 100%, je dirais d'un point de vue économique, le sous-traitant, qu'il soit participant ou qu'il fasse une facture, le résultat n'est pas grandement différent. Donc, ce qui va changer, c'est essentiellement, est-ce que ce sous-traitant, enfin ce partenaire, est-ce qu'il a une valeur ajoutée à apporter au projet ou pas? Est-ce que pour lui, ça amène, je dirais, des résultats à exploiter qui ont un impact ou pas? Et c'est ça qui va pouvoir faire dire si je dirais, les tâches qui vont être nécessaires et faites dans un projet par un offreur de compétences ou de services, est-ce qu'elle requiert de la simple sous-traitance ou est-ce qu'au contraire, ben, il y a de la vraie R&D au sens de gain en connaissances, gain en propriété intellectuelle aussi, et dans ce cadre-là, ça peut être le cas de le faire intervenir comme partenaire, je dirais, contractuel normal. Alors, est-ce qu'il y a des limites budgétaires? Non. Souvent, on dit que 20%, c'est quelque chose qui est... Enfin, on dit grossièrement que 20%, c'est acceptable. Au-delà, il faut justifier. Dans l'EIC, on peut voir beaucoup plus. Mais voilà, je pense qu'il faut que ça reste cohérent avec l'ensemble du projet. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Donc, peut-être je peux repartager l'écran pour les conclusions. Donc, voilà, en conclusion, déjà, on vous remercie d'avoir tenu ces 2h45 presque de webinaire et vous dire alors, quelques résultats 2021-2024. Comme l'a dit Ivan, hein, le taux de succès sur le Pathfinder Challenges, alors, il est très variable d'un challenge à l'autre. On peut prédire que le challenge, et encore peut-être que je dis une bêtise, mais on peut prédire que certains des challenges seront plus recherchés que d'autres et que le taux de succès, c'est ce qui explique un peu que les taux de succès français notamment ont pas mal varié. Mais sachez qu'on est quand même sur des taux plus élevés, enfin dans la moyenne d'Horizon Europe, plus élevés que ceux de Pathfinder Open. Et voilà, avec, comme on en a eu l'occasion de le dire, à peu près 23-24% des participants qui sont des entreprises. Très peu de projets en monobénéficiaire. Hein, donc vraiment, si vous allez en monobénéficiaire, juste pour vous dire ah ben, ça m'évite le problème d'avoir à prendre des partenaires, c'est pas la bonne réponse. C'est vraiment pas la bonne réponse. Et Ivan, je pense, l'a expliqué. N'y aller en monobénéficiaire que si vous êtes une institution avec des multiples équipes de recherche pluridisciplinaires qui ensemble répondent à l'ensemble des objectifs du challenge, mais n'y allez pas par, entre guillemets, confort de vous dire ah ben c'est éligible, j'y vais tout seul. Voilà. Et on pourrait même dire que si vous êtes une PME, n'y allez pas tout seul, c'est quasiment mission impossible. Sur un Pathfinder Challenges, bien entendu. Peut-être si je laisse mes collègues commenter ou. Non, je pense que c'est tout ce que l'essentiel à dire. Et puis Grégorio, voilà, on te laisse conclure. Ok, oui, donc, un peu comme toujours. Donc, d'un côté, remercier aux programme managers qui sont venus nous faire les présentations. Nous excuser un peu pour le petit hasard qu'on a eu avec le programme, parce que ça a été vraiment difficile de pouvoir combiner les besoins des 4 programme managers. Ça a été c'était un compliqué. challenge. C'était un challenge, mais... Oui, c'était effectivement. Et donc, je voulais remercier aussi publiquement Chiara
pour avoir fait l'effort d'essayer de substituer à Carina Faber, parce que ça a été ce matin qu'on l'a su, et donc je voulais le faire publiquement aussi. Et bon, donc remercier aussi au reste des participants pour leur intérêt et rester à votre disposition pour toute question, information complémentaire que vous aurez dans le futur en relation avec cet appel ou le reste de l'EIC. Et c'est vrai qu'il y a une question très pertinente dans le chat pour les questions en attente de réponse par Carina Faber notamment. Comment allez-vous nous en informer? C'est une bonne question parce que sur Slido, vous n'avez pas tous mis votre nom, prénom. C'était souvent des questions en anonyme et du coup, on ne sait pas qui a posé la question. Alors, parce que je pense que le plus simple, ça sera peut-être vu que la question était publique, c'est qu'on pose les questions à Carina et qu'on rende public l'ensemble de ses réponses au travers notamment de la liste de la page voilà, de la page ou de la liste des inscrits. On verra, mais en tout cas, on vous. Aussi. Oui, je crois que la liste des inscrits, sauf si quelqu'un, nous envoie, nous explique, nous dit, écoutez, c'était moi qui avais posé telle question. Ah, mais je pense que le plus simple, c'est qu'on envoie quand même. On peut l'envoyer à tout le monde aussi. Merci à tous, en tout cas, oui, pour vos questions. Ok, donc merci beaucoup et pour votre assistance et au revoir. Merci beaucoup. Et bon courage pour la soumission. Effectivement. Merci, au revoir. Au revoir.